The fifth plenary meeting of the 10th Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons is called to order. Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, this morning the conference will continue with the general debate. I have 55 speakers on the list. May I remind all delegations that group statements should not exceed 8 minutes and national statements should not exceed 5 minutes. Delegations are kindly requested to submit electronic versions of their statements in PDF and Microsoft Word formats to e-statements@un.org no later than 2 hours in advance of delivery. In accordance with the established practice, all statements by the representative of state parties are made from the rostrum. I now have the honor to invite the first speaker on the list, Her Excellency Ann-Christine Linde, Minister of Foreign Affairs of Sweden. You may address the conference, Madam. Thank you. And the Minister will be speaking on behalf of the Stockholm Initiative. Thank you. Mr. President, on behalf of Argentina, Canada, Finland, Germany, Japan, Jordan, the Netherlands, New Zealand, Norway, the Republic of Korea, Spain, Sweden, and Switzerland, members of the Stockholm Initiative for Nuclear Disarmament, I would like to begin by congratulating you, Ambassador Slavinen, on your presidency of the 10th Review Conference of the NPT. You have the Stockholm Initiative's full support. We also welcome the 24 NPT states parties that have aligned themselves with the Stockholm Initiative's working paper, Stepping Stones for Nuclear Disarmament. Albania, Australia, Azerbaijan, Belgium, Bolivia, Brunei, Cambodia, Denmark, Dominican Republic, Georgia, Greece, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Honduras, Iceland, Luxembourg, Mauritania, North Macedonia, Palau, Philippines, Portugal, Republic of Moldova, Slovenia, and Uruguay. We further appreciate that 14 NPT state parties have co-sponsored our nuclear risk reduction package listed in the working paper documents. We welcome efforts and initiative to accelerate disarmament by other groupings. Mr. President, we reaffirm our steadfast commitment to the Non-Proliferation Treaty, the cornerstone of the nuclear disarmament and non-proliferation architecture. The treaty has been indispensable for global peace and security for more than 5 decades. Yet, progress on Article 6, nuclear disarmament, is in clear and urgent need. We are at the critical juncture, facing the risk of a threshold trend reversal, in nuclear stockpile reduction, in reducing the role of nuclear weapons, and in successfully containing proliferation. The 76-year record of non-use of nuclear weapons must be maintained. Mr. President, we recall the UN General Assembly Resolution ES 11/1 and ES 11/2, calling on the Russian Federation to immediately, completely, and unconditionally withdraw of all its military forces from the territory of Ukraine within its internationally recognized borders. We reaffirm our commitment to the sovereignty, independence, unity, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized border in accordance with the UN Charter. Mr. President, this review conference is a pivotal opportunity for all states to show high-level commitment and engaged in forward-looking agenda to advance nuclear disarmament. We are resolved to achieve the elimination of nuclear weapons in an irreversible, verifiable, and transparent manner, and to reduce risk they pose. In the interim, the Stockholm Initiative has presented a feasible way forward in this regard, and that is both realistic and ambitious. Coming from different regions and security contexts, the 16 countries of the Stockholm Initiative launched the initiative in June 2019.
We are united in the belief that constructive political and diplomatic engagement is essential to build the trust necessary for real progress towards our shared goal of a world free of nuclear weapons. In bridging divides and proposing constructive solutions, our diversity is a strength. The Stockholm Initiative proposals to advance nuclear disarmament are outlined in our 2 joint working papers submitted to this conference, Stepping Stone for Advancing Nuclear Disarmament and a Nuclear Risk Reduction Package. The Stepping Stone paper builds upon commitments from previous review conference and our efforts in different fora. They consist of 22 practical steps to fulfill Article 6 disarmament obligations and related commitments, including to reduce or further reduce nuclear arsenals and the role of nuclear weapons in doctrines, to enhance transparency, to proceed with negotiation on a treaty prohibiting fissile material production for nuclear weapons, to support efforts to develop multilateral nuclear disarmament verification capacities, to strengthen negative security assurances, and to ensure the entry into force of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Risk of nuclear weapons use will persist as long as there are such weapons. Our nuclear risk reduction package urges the conference to adopt concrete measures and a process for reducing the immediate threat posed by nuclear weapons use. Reducing nuclear risk is an urgent priority given international tension that can build trust and complement efforts toward an overarching goal of a world free from nuclear weapons. Urgent action is needed. Crisis communication hotlines should be revisited and adapted to meet current and future challenges, notably the deteriorated security environment, great power competition, and regional tensions. Stress on the nuclear arms control, disarmament, and non-proliferation architecture, and the potentially destabilizing implications of several technological developments. Regional proliferation challenges demand our full resolve, too, and increasingly so. These include a return to the full implementation of the Joint Comprehensive Plan of Action of the Iranian nuclear program, which was endorsed by the United Nations Security Council, the denuclearization of the DPRK in a complete, verifiable, and irreversible manner in full compliance with the relevant United Nations Security Council resolutions. That remains our firm objective. We also reiterate our commitment to empowering younger generation, integrating diverse gender perspective, and promoting the full and effective participation of women in nuclear disarmament decision-making. We encourage visits to and interaction with communities affected by nuclear weapons, including Hiroshima and Nagasaki, and former nuclear test sites such as Semipalatinsk and in the Pacific. Mr. President, all states can and should help drive progress on nuclear disarmament, but nuclear weapon states bear special responsibility. Last year, we welcomed the extension of the new Strategic Arms Reduction Treaty, New START, as well as the launch of the Strategic Stability Dialogue between the US and Russia. The Stockholm Initiative was encouraged by the P5 leader statement in January. These were positive developments, now disrupted, that responded of 2 of our stepping stones for nuclear disarmament. But more remains to be done. All nuclear weapon states need to contribute to next generation arms control arrangements. We urge all nuclear weapon states to positively consider the proposals of the Stockholm Initiative. We underline that disarmament obligation must be met by all nuclear weapon states, and commitments must be implemented in full accordance with Article 6 of the NPT. Going forward, we expect that all nuclear weapon states will commit to process to take Article 6 implementation and risk reduction work forward. Mr. President,
Our Stockholm Initiative efforts are also a response to the UN Secretary General's call to bring disarmament and non-proliferation back to the top of the international agenda, focus on practical matters, and overcome existing serious divisions. In line with his agenda, we recognize that humanitarian and security considerations are not mutually exclusive, and that they both underpin and lend urgency to all international community's efforts. Mr. President, to ensure full implementation of commitments and further progress on global nuclear disarmament, there is a clear need for continued engagement on Article 6 on the treaty beyond this review conference. We are equally committed to further cooperation across the broad spectrum of nuclear opportunities and challenges, including peaceful nuclear use, as well as addressing proliferation challenges. This is the time to demonstrate political leadership, to meet obligation and honor the commitments and the achievement made under the NPT, and to set ourselves on a decisive path towards a world free of nuclear weapons in the interest of preserving humanity. We pledge to do our part. Thank you. I thank the Minister of Foreign Affairs of Sweden for her statement on behalf of the Stockholm Initiative. Next speaker on my list is His Excellency Ronaldo Costa Filho, Permanent Representative of Brazil. You may address the conference. Señor Presidente, para empezar, embajador Slavinen, me gustaría felicitarlo por su elección como presidente de esta 10ª conferencia de revisión del TNP y por sus arduos esfuerzos en la preparación de este importante evento. Mi delegación conoce bien su liderazgo y sus altas calificaciones y los consideramos activos importantes para lograr resultados significativos. Le prometemos a usted y a su equipo una total cooperación. Mr. President, Brazil subscribes to the statement made on behalf of the New Agenda Coalition by the delegation of Egypt. The 10th Review Conference is no ordinary event. It takes place at an extremely critical juncture of the global regime of nuclear disarmament and non-proliferation, which calls for a sense of profound responsibility towards the NPT's principles and objectives. Moreover, due to the COVID-19 pandemic, an unexpectedly long preparatory process was required for the convening of this meeting. For these reasons, Brazil expects that all states parties renew their efforts in this process with a view to achieving concrete advances in the NPT's pillars, thus avoiding casting a shadow onto the already battered global security architecture. Mr. President, the NPT is part of a rules-based order. Rules and norms make us safer. Compliance with them ensures predictability of actions and fosters trust. Conversely, the indefinite postponement to implement some of them breeds distrust and compromises their legitimacy. More than 50 years after the NPT entered into force and 30 years after the end of the Cold War, the continued existence of nuclear weapons, both outside and within the treaty's regime, runs counter to its norms and rules and remains a stern warning of NPT's inability so far to realize the goal of a world free of nuclear weapons. With that in mind, Brazil firmly believes that the measures of success of any NPT review conference is inherently related
to the reduction of the original asymmetry of rights and obligations for nuclear weapon states and non-nuclear weapon states. This has been for decades worsened by the persistent implementation gap between non-proliferation and disarmament obligations, therefore undermining the grand bargain that underpins the treaty. Brazil reiterates that the acceptance by non-nuclear weapon states of the discriminatory nature of the NPT can only be understood as a temporary concession, an interim measure that must be conducive to a future in which all NPT member states are non-nuclear weapon states. Mr. President, alongside our NAC partners, Brazil has warned about the dangers of overvaluing the role played by the possession of nuclear weapons in national security strategies, and of the continuing belief in nuclear deterrence as a security guarantee. From our point of view, such weapons spawn an elusive and precarious security. They make the world less stable, less secure, and invite further proliferation, while putting the whole world at existential risk. The substantial increase in nuclear tensions since the beginning of this year is a powerful demonstration of this fact. Brazil is of the view that the time is ripe for the states parties to the NPT to take a dispassionate, sober look into it and make resolute efforts to achieve the treaty's full promise of effective nuclear disarmament, including with complementary agreements. One of the greatest achievements in this regard in recent years has been the adoption in 2017 of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Recognizing that any use of nuclear weapons would generate a humanitarian catastrophe, the TPNW delegitimizes those weapons as instruments of power. Let me be clear on the following. Nothing in the TPNW stands in the way for the realization of the step-by-step or gradual approach. Those who reject the TPNW are more than welcome to come up with constructive suggestions that will make the gradual approach work or to produce something better. In the past years, Brazil and most countries represented here have done everything to support the gradual approach. Yet these concerted efforts yielded meager results, if any. Mr. President, Brazil attaches great importance to all efforts to prevent the spread of nuclear weapons, both vertically and horizontally. The NPT-based regime cannot countenance the increase of number of possessors of nuclear weapons, currently almost double the number of nuclear weapon states at its signature. Non-nuclear weapon states contribute decisively to the non-proliferation regime, including through the establishment of nuclear weapon-free zones. By creating the first nuclear weapon-free zone in a permanently inhabited area through the entry into force of the Treaty of Tlatelolco and the establishment of OPANAL, Latin America and the Caribbean has set an example in this regard. Moreover, Brazil values regional arrangements as best practices based on the principle of neighbors watching neighbors. This prompts me to recall the 30th anniversary of the Brazilian-Argentine Agency for Accounting and Control of Nuclear Materials, ABAC, celebrated last year. ABAC is at the center of an innovative and effective verification and safeguards arrangement built on the complementary work of two international agencies. Its exemplary nature was recognized by the United Nations General Assembly through Resolution 76/52, adopted last year by consensus. Mr. President, in May 2022, Brazil submitted to the International Atomic Energy Agency its initial proposal for special procedures to be applied to nuclear material used in naval nuclear propulsion, pursuant to Article 13 of the Quadripartite Agreement.
Nothing in the NPT precludes the use of nuclear energy for such purposes, which are fully consistent with the IAEA safeguards regime. In pursuing the legitimate goal of naval nuclear propulsion, Brazil is committed to transparency and open engagement with the IAEA and ABAC, ensuring their ability to fulfill their non-proliferation mandates. Mr. President, since its inception, we have expressed support to the Joint Comprehensive Plan of Action as a suitable legal framework for further progress in the issue of Iran's nuclear program. We call upon all parties concerned to comply fully with its provisions. Brazil has condemned the nuclear and missile tests conducted in past years by the Democratic People's Republic of Korea in violation of relevant Security Council resolutions. We must strive to find a platform for dialogue to push forward the realization of transparent, verifiable, and irreversible denuclearization of the Korean Peninsula. Mr. President, Brazil has always supported the timely priority your presidency has conferred to the issue of peaceful uses of nuclear technology. Broad access to nuclear medicine, radiation medicine techniques, and radiotherapy remains a long-standing challenge for most of the NPT constituency. Innovative ways to enhance the IAEA's capacity to deliver on these are needed. Its Technical Cooperation Fund should be strengthened with a view to enhancing the capacity of states, particularly least developed countries, to avail themselves of the opportunities it affords. Tangible progress in the promotion and transfer of nuclear technology for sustainable socio-economic progress in developing countries has intrinsic value. It should not be conditioned to progress in other pillars, not least that of nuclear disarmament. Mr. President, there can be no normalcy in the international order as long as the nuclear threat remains. The existence of nuclear weapons entails the acceptance of the possibility of their use, which could result in the demise of humankind. This brings me to conclude by emphasizing that decisions and deliberations made here must form a balanced and coherent whole that strengthens the value of this treaty in realizing its greater goal of a world free from nuclear weapons. I thank you. Quisiera agradecer al representante de Brasil por su intervención y por las cálidas palabras expresadas hacia la presidencia. Before moving on to the next speaker on my list, I would like to announce that I have requested one of the vice presidents, Ms. Andreea Mocanau of Romania, to replace me in the presidency for a few minutes while I fulfill other responsibilities. But the next speaker on the list is His Excellency Philippe Abdul, Director for Strategic Security and Disarmament Affairs of France. You may address the conference. Monsieur le Président, la France vous félicite pour votre élection. France congratulates you upon your election and assures you of our full support to your mandate. My country aligns itself fully with the EU statement, and I would just like to make some points relating to our Nous abordons cette conférence d'examen du TNP dans un contexte difficile. Plus que jamais, il nous faut réaffirmer notre soutien collectif, plein, entier au traité, à ses objectifs et à son autorité comme pierre angulaire du régime de non-prolifération et de désarmement. La France, aux côtés des États-Unis et du Royaume-Uni, a rappelé avec force son attachement à la réalisation de cet objectif dans la déclaration ministérielle parue lundi. Le TNP
est le seul cadre multilatéral pour avancer sur la voie du désarmement nucléaire, pour prévenir et lutter contre la prolifération et pour favoriser l'accès à l'usage pacifique de l'atome de façon équilibrée. Mais le traité est aujourd'hui soumis à de nombreux défis. La violation par la Russie des garanties de sécurité qu'elle avait octroyées à l'Ukraine dans le cadre du mémorandum de Budapest et l'érosion accélérée de l'architecture de maîtrise des armements, en particulier en Europe, sont très préoccupantes. Ces développements fragilisent les équilibres stratégiques déjà mis à mal par le retour de la compétition militaire et les postures agressives adoptées par certains États. Je veux, à cet égard, saisir cette occasion pour appeler les États concernés, et en premier lieu la Russie, à une approche responsable. Le président de la République l'a souligné dans son discours de 2020, je cite, « La détention de l'arme nucléaire confère aux responsables des pays concernés des responsabilités d'une ampleur morale sans précédent dans l'histoire. La France en est pleinement consciente. En témoigne notamment notre rapport national qui reflète notre engagement constant à permettre la réalisation de tous les objectifs du traité. La France réaffirme aussi pour sa part l'importance qu'elle attache aux objectifs que se sont donnés les 5 États dotés dans la déclaration des chefs d'État ou de gouvernement du 3 janvier dernier. Les armes nucléaires ne doivent pas être conçus comme des outils d'intimidation, de coercition ou de déstabilisation. La France condamne les dévoiements que nous observons aujourd'hui dans le contexte de l'agression russe en Ukraine. Je le dis clairement, ce que nous observons en Ukraine, c'est la mise en œuvre par la Russie d'une stratégie d'intimidation et de coercition. Ce n'est pas ce que la France appelle la dissuasion. Mesdames et messieurs les délégués, la persistance de crises de prolifération est depuis 20 ans un autre défi majeur pour notre sécurité internationale et pour ce traité. Sur l'Iran, la France et ses partenaires, eux trois, restent déterminés à permettre un retour aussi rapide que possible à une mise en œuvre pleine et entière du plan d'action global commun, le JCPOA, et de la résolution 2231. En raison des activités iraniennes en violation de l'accord depuis plus de 3 ans, le programme nucléaire iranien est désormais plus avancé qu'il ne l'a jamais été dans le passé. Dans le même temps, le manque de coopération de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique est toujours plus grave et plus préoccupant. Nous appelons d'urgence l'Iran à cesser son escalade nucléaire, à rétablir sa coopération pleine et entière avec l'agence et à revenir au respect du JCPOA tant que cela est encore possible. S'agissant de la Corée du Nord, nous constatons que son programme nucléaire est plus préoccupant que jamais. Son programme balistique poursuit son développement, comme le démontrent les tirs de missiles répétés ces derniers mois. Nous poursuivrons sans relâche nos efforts pour assurer la mise en œuvre stricte, entière et universelle des sanctions qui visent le régime nord-coréen et pour que Pyongyang accepte enfin le dialogue et qu'il abandonne ce programme proliférant. Mesdames et messieurs, l'enjeu central de cette conférence d'examen est simple. Réaffirmer l'autorité et la primauté du TNP, pierre angulaire de l'architecture de désarmement et de non-prolifération nucléaire. Il est l'un des piliers fondamentaux de la stratégie, de la stabilité stratégique depuis plus de 50 ans et donc de notre sécurité à tous. Attachée à la mise en œuvre de ses obligations au titre du traité, la France porte des initiatives ambitieuses sur chacun des piliers. Sur le désarmement nucléaire, le contexte actuel nous confirme la pertinence d'une approche réaliste et concrète, ayant elle-même démontré par des actions uniques et irréversibles qu'elle assumait ses responsabilités en matière de désarmement nucléaire. La France propose à tous les États de se mettre à l'unisson sur un agenda de désarmement nucléaire simple que nous estimons être le seul à même de produire des résultats tangibles. Entrée en vigueur du TIS, négociation d'un FMCT, poursuite des travaux sur la vérification du désarmement nucléaire et la réduction des risques stratégiques, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, notamment dans le cadre de la coordination du processus P5, que la France a assuré durant près de 2 ans. J'ai déjà évoqué les crises de prolifération auxquelles la communauté du TNP doit, pour préserver l'avenir du traité, apporter une réponse unie et robuste. Nous devons également renforcer le cœur de ce dispositif, qui est le régime de garantie de l'AIEA. Nous devons enfin
regime. We should also prevent the uncontrolled dissemination of sensitive knowledge and technologies. When it comes to tensions on energy supply and increasing concerns about climate change and its effects, the development of nuclear energy is critical. It can contribute to development, to counter climate change, and to health, inter alia. NPT is a major asset for all. It is a common good whose record after 50 years of implementation is remarkable. France hopes that this conference will be the opportunity to continue our work, which will be critical for the lasting expansion of nuclear energy, looking at the development of nuclear cooperation, providing guarantees for the supply of nuclear fuel, the issue of radioactive waste training, or even innovative means of financing nuclear infrastructure. Mr. President, I would like to conclude by underlining that this conference must be the opportunity for all state parties to the NPT to strongly reaffirm their support for the treaty and their determination to preserve its integrity. Let it also be an opportunity for us to find common ground on specific, realistic solutions to strengthen on all of the three pillars of the treaty in a balanced way, and thus allowing us to work to bring about a safer world for all. Thank you. I would like to thank the representative of France for his statement. The next speaker on the list is His Excellency Abdul Aziz Mohammed Al-Wazil, the permanent representative of Saudi Arabia. You may address the conference. السيد الرئيس، أود في البداية أن أتقدم لكم بخالص التهنئة على انتخابكم رئيسا لمؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي، وأن أشكركم على جهودكم المبذولة لإقامة المؤتمر والتنسيق الفعال بين مجموعات الدول بالرغم من الظروف الاستثنائية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 التي حالت دون إقامة المؤتمر بموعده المقرر مسبقا. And despite exceptional circumstances caused by the COVID-19 pandemic, we would like to reiterate my country's commitment to spare no effort to cooperate with you and all delegations in order to ensure the success of the work of this conference and to achieve results that renew hope as regards a response to all the concerns that exist. We would like to support the statement made by the non-aligned movement and by the Arab Group. President, my country is convinced that peaceful cooperation between countries is a guarantee for prosperity and stability. We attach great importance to this treaty as a cornerstone of السيد الرئيس تقدر بلادي الدور الهام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام على الجهود والمبادرات المتميزة في تطوير قدرات الوكالة بما يعزز دورها في التحقيق والمراقبة من سلمية البرامج النووية للدول الأطراف في المعاهدة، مع تأكيد بلادي على الحق الأصيل للدول الأطراف في المعاهدة على الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وفقا لأحكامها، كما تلتزم بلادي بسياستها الوطنية التي تؤكد على أعلى معايير الشفافية والموثوقية على تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة الذرية وأهمية التزام الدول النووية بأحد مرتكزات المعاهدة بإتاحة التقنية النووية للدول الأطراف في المعاهدة دون اشتراطات إضافية خارج إطار المعاهدة وأحكامها أو قيود تحرمها من الحق في التقنية النووية السلمية. كما تؤكد بلادي على أهمية التزام الدول بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتطلب من المجتمع الدولي تحقيق الهدف الأسمى بالنسج الكامل للأسلحة النووية في العالم، وتؤكد على دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوة الدول غير الأطراف
world. And we'd insist on the importance of the role played by the General Assembly to invite all countries not party to the NPT to accede to the treaty and to provide to put their nuclear installations under oversight of the IAEA. My country is very concerned following IAEA reports on verification in Iran and the non-respect by Iran and the lack of transparency also on the part of Iran vis-à-vis the agency. This threatens the non-proliferation system and poses an obstacle to achieving the objectives enshrined in the UN Charter and the principles of maintaining international peace and security. Therefore, the Kingdom of Saudi Arabia supports all international efforts that seek to prevent Iran from acquiring nuclear weapons or threaten the region of the world. The responsibility to create a zone free from nuclear weapons in the Middle East is a collective responsibility on the international level, and the resolution on this, on the Middle East, is a key part of other resolutions too, for an indefinite extension of the treaty. The resolution from 1995 on the Middle East is still in force until it has been completely enforced. We regret that the 2012 conference, where the work plan for the Middle East was created, here I would express my country's regret regarding the fact that the review conferences have not been able to achieve the necessary commitments to prevent the danger posed by Iran through a collective plan of action. In addition to this, there is Israel's continuing refusal to comply with the to accede to the NPT, and this is a grave obstacle. The aim of the treaty is for non-nuclear states to be able to enjoy security guarantees in terms of the recourse to atomic energy, the use of atomic energy. Israel is refusing to respect international resolutions on this, and is ignoring all recommendations and decisions from the NPT. We must address the issue of nuclear proliferation in the Middle East. And I would like to thank the state of Kuwait, brotherly state of Kuwait, for its presidency of the second session of the Conference for the Creation of a Zone Free from Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction in the Middle East, which was held in line with the decision from the General Assembly to, inter alia, request the Secretary General to hold a negotiation conference on a legally binding treaty for the Middle East. Finally, President, my country wishes every success to this conference, and we hope that it will respond to the concerns in the Middle East and the world in general, to have a peaceful, prosperous world for everyone. Thank you very much, President. I thank the representative of Saudi Arabia, and I give the floor to the representative of Bahrain. سيد الرئيس، حضور الكرام، بداية يطيب لي أن أهنيكم سعادة السفير غوستاف زلوفينن على انتخابكم رئيسا للمؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
to preside over this, the 10th NPT Review Conference. I'm convinced that thanks to your skills in diplomacy, the work of this conference will be a successful one. My delegation is looking forward to working with you and all participants in order to ensure the success of this conference. Bahrain نائب رئيس الوزراء وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية الموطن باسم المجموعة العربية والمندوب الدائم لجمهورية أذربيجان باسم حركة عدم الانحياز. سيد الرئيس، تولي مملكة البحرين اهتماما خاصا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لوصف حجر الزاوية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز نزع السلاح النووي ومنع انتشار الأسلحة النووية والترويج للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وانطلاقا من سياستها الثابتة في دعم الجهود الرامية إلى نزع الأسلحة النووية ووسائل إيصالها ومنع انتشارها. انضمت مملكة البحرين إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في سنة 1988. كما أن مملكة البحرين عضو في جميع الاتفاقيات الدولية في مجال السلام النووية والاتفاقية الدولية للقضاء على أعمال الإرهاب النووي واتفاقية الأمان النووي. كما صدقت على الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم الانتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به. سيد الرئيس، تؤمن مملكة البحرين بأن السبيل الوحيد لضمان عدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية والتخلص الكامل من هذه الأسلحة طبقا للمادة رقم 6 من معاهدة عدم الانتشار. وتؤكد مملكة البحرين دعمها لحق الدول غير القابل للتصرف بالانتفاع من المجالات المتعددة السلمية لتطبيقات الطاقة النووية لا سيما تلك المتعلقة بالجوانب الصحية والتعليمية والبيئية وتوفير الطاقة النظيفة والتي تشكل جزءا أساسيا من أجندة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وذلك بموجب القانون الدولي وضمن إطار معاهدة عدم انتشار النووي التي تعد أساس القانون لنظام ضمانات الوكالة الدولية. كما تؤكد مملكة البحرين على أهمية تحقيق مزيد من الاستفادة في تبادل التعارف والتقنيات النووية بين البلدان الصناعية والنامية على حد سواء وأهمية تخضع المنشآت والبرامج النووية كافة للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بما لا يعرض السلم والأمن الدولي للخطر. ومن هذا المنطلق تشدد مملكة البحرين على أهمية تطوير البرامج النووية السلمية بشكل شفاف ومسؤول للحد من انتشار الأسلحة النووية. ونشير في هذا السياق إلى قلق مملكة البحرين إزاء الخطوات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخرا والتي تقوض مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على برنامج إيران النووي وتثير مشاغل دول الجوار. وفي هذا الصدد تحث مملكة البحرين الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وصفها دولة في المنطقة ودولة طرف في هذه المعاهدة على ضرورة تنفيذ جميع التزاماتها الدولية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة جميع القضايا العالقة المتعلقة ببرنامجها النووي بما يضمن طبيعته السلمية. سيد الرئيس، تؤكد مملكة البحرين أهمية تنفيذ قرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 بشأن خلو منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، معربة عن أملها بأن يساهم المؤتمر السنوي المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في الدفع قدما في سبيل تنفيذه بما يصون السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وختاما سيد الرئيس، تعرض مملكة البحرين عن أملها من تتكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح عبر العمل بشكل جماعي وتجاوز الخلافات والاتفاق حول النقاط المشتركة. وشكرا سيد الرئيس. That we stand ready to cooperate to ensure that our work here is successful. Thank you very much, President. I thank the representative of Bahrain for his intervention. And I give the floor to the representative of San Marino. President, first of all, I would like to congratulate you on the assumption of your duties and to wish you and your team every success.
President, San Marino aligns itself with the statement delivered by the European Union. Now, I would like to make some comments in my national capacity. In the last decades, the NPT has undoubtedly contributed to make the world a safer place for all. San Marino reiterates the vital importance of this instrument and of its full implementation and universalization. Regrettably, this review conference takes place at a particularly dark moment of our history, where nuclear threats and rhetoric have been irresponsibly evoked. The risk of nuclear weapon use is as high as it has ever been. Therefore, today, our steady commitment to nuclear disarmament and non-proliferation is critical for global peace and security. San Marino is very concerned for the growing nuclear competition. Today, the threat of nuclear weapons being used is much higher than it has been in the last decades. A new nuclear arms race must absolutely be avoided, and we urge all parties not to further escalate tensions. President, today more than ever, it is imperative to emphasize the central role of the NPT, the cornerstone of the nuclear disarmament and non-proliferation regime. Due to the critical role of this instrument, its credibility is vital for its success and for its future. In accordance with Article 6 of the NPT, we stress the need for progress in the reduction of nuclear weapons stockpiles, moving towards the ultimate goal of their total elimination. Unfortunately, we haven't seen any concrete progress on nuclear disarmament since the last review conference. The NPT requires full implementation of commitments by all states parties. Any action contrary to our commitments risks jeopardizing the credibility of the NPT. Regrettably, the expenditures and the modernization programs of nuclear arsenals clearly demonstrates that we are going towards a renewed arms race. President, nuclear weapons do not bring security. On the contrary, the mere existence of nuclear weapons results in a great risk for humanity. San Marino is concerned for any accidental or unintended nuclear weapon detonation, whose consequences would be devastating. This danger is more present than ever. Malfunctions, miscalculations, and development of new technologies are causing an unprecedented risk. San Marino fully supports the initiative on the humanitarian consequences of nuclear weapons and shares the deep concern not only for the immediate and irreversible consequences of any detonation, but also for the catastrophic long-term damage to human health, to the environment, and to the social and economic development that any detonation would have for the planet. It is therefore in the interest of the very survival of humanity that nuclear weapons are never used again under any circumstances. San Marino welcomes the adoption and the entry into force of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and firmly condemns any use or threat of use of nuclear weapons. San Marino welcomes the Vienna Declaration, our commitment to a world free of nuclear weapons, adopted in June at the first meeting of state parties to the TPNW. This treaty represents a new step towards the implementation of Article 6 of the NPT and towards our shared goal of a world without nuclear weapons. President, San Marino expects this review conference to strengthen all three pillars of the NPT. We have achieved great progress in the past. We now need to move forward together. Ultimately, disarmament is everyone's responsibility, and a meaningful outcome document which reaffirms our steady commitment to the full implementation of this instrument would represent a remarkable step towards our common goals. Thank you.
I thank the representative of San Marino for her statement. And now I have the honor to give the floor to the representative of Ethiopia. President, let me begin by congratulating you on your election as the President of the 10th Review Conference, and I assure you of my delegation's full support in the discharge of your responsibilities. Ethiopia commends the work that went into convening this conference in a manner that ensures the full participation of all member states. My delegation aligns itself with the statements delivered by Zambia on behalf of the African Group and Azerbaijan on behalf of the non-aligned movement parties to the treaty, and would like to make the following additional remarks in my national capacity. President, the NPT remains the cornerstone of the global non-proliferation regime. The three pillars of the treaty represent a viable framework for elimination of nuclear weapons. However, we are still witnessing and confronted with grave concerns in the fields of non-proliferation and disarmament because of the global geopolitical tensions and erosion of security arrangements underlying our multilateral system. This said, Africa remains the only region with nuclear weapon-free zone and has shown its commitment by adopting the African Nuclear Weapon-Free Zone Treaty, also known as the Palindeva Treaty, and its 3 protocols. This treaty, which is ratified by 44 African countries, prohibits the development, manufacturing, stockpiling, or possession of nuclear explosive devices. It also prohibits stationing and testing of nuclear weapons on the continent. The Palindeva Treaty also promotes cooperation for the development and practical application of nuclear technology for sustainable social and economic development. Currently, nuclear technology is a capability which is in the hands of few countries. We reiterate the need to redouble international cooperation to implement the peaceful use of this technology. I would like to reiterate the commitment of Ethiopia to the full implementation of the Palindeva Treaty. President, while Africa remains fully compliant with the dictates of the NPT, the non-compliance of other states is a cause of serious concern and friction, threatening humanity. Possible possession and use of nuclear weapons and explosives by non-state armed actors and terrorist groups continue to be a serious threat for the African continent. The dumping of radioactive waste that is outlawed under Article 7 of the Palindeva Treaty is another serious concern for the continent. Ethiopia therefore reaffirms its position that the total elimination of nuclear weapons remains the only guarantee against the use and the threat of use of nuclear weapons. It further reiterates its call for unconditional, negative security assurance to all non-nuclear weapon states against the use or threat of use of nuclear weapons by nuclear weapon states pending their total elimination. We also call for strict safety and security measures by nuclear states to make sure any aspect of the technology or capability does not fall in the hands of irresponsible actors. President, allow me to conclude by underscoring Ethiopia's commitment for the full implementation of the NPT. The 10th Review Conference must reaffirm the importance and continued validity of the commitments made at the 1995, 2000, and 2010 Review Conferences of the Treaty on nuclear disarmament, nuclear non-proliferation, and peaceful uses of nuclear energy. It also should call for their complete fulfillment. We also hope this review conference of the parties will conclude with concrete outcome. I thank you, President. I thank the distinguished representative of Ethiopia. And now I have the honor to give the floor to the distinguished representative of Burkina Faso.
Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ainsi qu'aux membres du Bureau les sincères félicitations de la délégation du Burkina Faso suite à votre élection pour présider la 10e conférence d'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Vous pouvez compter sur le plein soutien et la coopération entière de notre délégation. Je voudrais également féliciter le secrétaire général pour l'important message qu'il a livré, signe fort de son engagement en faveur du désarmement et de la non-prolifération, et salue le message du directeur général de l'AIEA qui a su mettre en lumière les nombreuses possibilités offertes par l'énergie nucléaire pour répondre aux besoins de développement socio-économique des États. Ma délégation s'associe à la déclaration faite par la République d'Azerbaïdjan au nom du mouvement des non-alignés, ainsi qu'à celle faite par la Zambie au nom du groupe africain. À ce stade, j'aimerais faire quelques observations à ma capacité nationale. Monsieur le Président, nos délibérations interviennent dans un contexte international marqué par la pandémie de Covid-19 et des incertitudes majeures qui ont aggravé les facteurs de stress émergents et existants dans le monde entier sur les personnes, les économies et les sociétés. Cette situation nous rappelle la nécessité d'unir nos forces pour faire face aux défis auxquels l'humanité est confrontée. Dans ce contexte, la question des armes nucléaires nous interpelle tous. Depuis son entrée en vigueur il y a de cela plus de 5 décennies, le TNP constitue la pierre angulaire du système de sécurité international. Pourtant, les défis demeurent nombreux et l'échec de la dernière conférence d'examen du TNP nous interpelle tous. Il est de notre devoir à tous de tout mettre en œuvre afin d'aplanir nos divergences au cours de nos travaux en raison des nombreux défis auxquels l'humanité fait face, y compris l'existence des armes nucléaires après leur utilisation historique. Mon pays salue l'adoption du traité d'interdiction des armes nucléaires en 2017 ainsi que son entrée en vigueur le 21 janvier 2021 qui a ouvert la voie à la première conférence des États parties tenue du 21 au 23 juin dernier à Vienne. Nous sommes convaincus que ce traité complète le TNP. Mon pays salue également la création des zones exemptes d'armes nucléaires qui sont indispensables aux efforts de désarmement et de non-prolifération. À cet égard, je se félicite de la création de telles zones dans diverses régions du monde, dont l'Afrique à travers le traité de Palindeva. Le Burkina Faso réaffirme son ferme attachement au TNP comme instrument clé pour la préservation de la paix et de la sécurité mondiale. Il considère qu'il est impératif que les dispositions du TNP et les obligations qui en découlent soient respectées par tous les États parties, notamment celles relatives à la prévention de la propagation des armes nucléaires et au désarmement nucléaire, ainsi que celles, bien entendu, prévoyant l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. De même, les mesures préconisées par les précédentes conférences d'examen constituent des contrats dont le plein respect nous permettra d'avancer collectivement vers la réalisation des objectifs du traité. Par ailleurs, l'extension indéfinie du traité ne devrait en aucun cas constituer un argument pour une possession indéfinie des armes nucléaires. En effet, l'élimination totale de ces armes s'avère la meilleure garantie pour l'humanité tout entière à raison des conséquences tant humanitaires, environnementales, économiques et sociales entre autres qui découleraient d'une déflagration accidentelle ou volontaire d'armes nucléaires. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le TNP constate à son article 4 le droit inaliénable de tous les États parties de développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Il appelle en outre les États à renforcer leur coopération en la matière. À cet égard, nous encourageons l'AIEA à poursuivre ses actions visant à assurer l'accès des sciences et de la technologie nucléaire en vue de répondre efficacement aux défis de développement durable des États membres. Ainsi, nous saluons le programme de coopération de l'Agence et invitons les États membres à n'épargner aucun effort pour s'acquitter intégralement à bonne date
leur contribution volontaire au fonds de coopération technique. En outre, nous lançons un appel aux États qui le peuvent, ainsi qu'aux différentes organisations afin qu'ils poursuivent et s'engagent davantage dans le financement des activités de coopération technique, c'est important pour la paix et la sécurité internationale. Nous sommes convaincus que c'est ainsi que pourront être mises à la disposition du programme de coopération technique de l'AIA des ressources suffisantes, assurées et prévisibles. Monsieur le Président, les essais nucléaires constituent également un pan essentiel de la non-prolifération nucléaire. Pour ce faire, mon pays déplore la non-entrée en vigueur du TICEN, plus de 2 décennies après son adoption. Il en appelle à la responsabilité de tous les États, en particulier ceux de l'annexe 2, dont la ratification est indispensable à l'entrée en vigueur du traité. Les défis de prolifération existent, continuent d'exister. Il est crucial que les obligations de non-prolifération soient plus et universellement respectées. À cet effet, tous les pays sont tenus d'honorer les engagements auxquels ils ont souverainement souscrit. Le succès de cette conférence nécessitera une grande flexibilité, une volonté politique pour se mettre d'accord sur des actions concrètes qui respectent l'équilibre entre les 3 piliers du traité. Le Burkina Faso accorde une importance capitale à l'efficience, l'intégrité et la crédibilité du TNP et estime que la réussite de la présente conférence d'examen est cruciale pour préserver l'autorité du traité et du régime de désarmement et de non-prolifération nucléaire. Pour clore mon propos, nous réaffirmons notre foi au désarmement général et complet qui serait une mesure salutaire pour le bien-être de toute l'humanité et nous nourrissons l'espoir que les travaux de notre conférence permettront de faire des pas vers l'éradication de la menace nucléaire et la réduction des armements. Je vous remercie. I thank the representative of Burkina Faso. And now I have the honor to give the floor to the representative of Portugal. Madam President, I would like to congratulate the President of the Review Conference and all the members of the Bureau for their appointment to the Review Conference of the parties of the NPT. And I would like to assure you of the full support and cooperation of Portugal throughout your mandates. Allow me also to commend you for your tireless efforts in preparing this event, in particular for your steady commitment to consulting with state partners. I extend these words to your team, as I said, the Bureau and UNODA, and I trust that the efforts of the Bureau will contribute to a concrete, forward-looking and results-oriented review conference. Portugal fully aligns itself with the statement delivered earlier by the European Union, and I would like to offer the following additional remarks in my national capacity. Madam President, through this review conference, we will surely be often reminded that the NPT remains the cornerstone of the nuclear non-proliferation regime. And rightly so, because the treaty has contributed to reducing stockpiles and limiting proliferation of nuclear weapons while fostering cooperation in peaceful uses of nuclear energy. However, we should not rest on these laurels. On the contrary, we must renew our efforts to implement this treaty as well as to strengthen it and render it universal. We support the efforts of some nuclear weapon states to engage in meaningful dialogue and increase their transparency in their nuclear capabilities and doctrines. We also congratulate ourselves for the many states who submitted their national reports on the implementation of the 2010 Action Plan. So did Portugal. On our plan includes specific and measurable action in support of the 3 pillars of the NTP. Besides all that we are undertaking nationally, we need to remain united in our collective efforts to uphold this treaty. Because the international security context never ceases to evolve, and there are always new challenges adding to the old ones. The unprovoked and unjustified Russian invasion of the Ukraine marked the return of war to Europe. By attacking Ukraine, Putin launched an unprecedented attack to the international rules-based order, including the nuclear non-proliferation architecture. In this context, the current nuclear security environment is now marked by increasing high tensions and serious proliferation crises and challenges, which we must be able to collectively address as a new nuclear arms race must be avoided. Renewed efforts must be pursued also to urge the DPRK
to engage in meaningful discussions with all relevant parties to build a basis for sustainable peace and security and the complete, verifiable, and irreversible denuclearization of the Korean Peninsula. Regarding the Middle East, we should build on these results and the results of the last conference on the establishment of a Middle East zone free of nuclear weapons and other weapons of mass destruction, and we look forward to positive outcomes on the negotiations on the revitalization of the Joint Comprehensive Plan of Action. We highlight the central role of the International Atomic Energy Agency, especially regarding the CPOA, which we deem a key element of the nuclear non-proliferation architecture. Madam President, one of the enduring pillars of Portugal's foreign policy has been the promotion of an effective multilateralism. Therefore, we call on all states that have not yet joined the NPT to adhere to it. We also call on all states that have not yet signed or ratified the CTBT to do so as soon as possible. And we reiterate our appeal for the start of the negotiations in the Conference of Disarmament of a treaty banning the production of fissile material for use in nuclear weapons or other explosive devices. Last but by no means least, let me plea for a greater involvement of youth in our disarmament efforts, as well as for a full, equal, and meaningful participation of women in this domain. Different as our positions may sometimes be, Madam Chairman, there are common interests to all NPT parties. We all commit to the three pillars of the treaty, namely nuclear disarmament, non-proliferation, and the peaceful uses of nuclear energy, which we regard as mutually reinforcing. And we subscribe to the vision of a world without nuclear weapons. Portugal will engage actively in this review conference with a view to contributing to concrete results in order to attain the ambitious goals that we have set ourselves. Thank you. I thank the representative of Portugal for his statement and the kind words addressed to the presidency. And now I have the honor to invite to the rostrum the representative of Algeria. سيد الرئيسة، بداية أتوجه بخالص التهاني لرئاستكم أشغال المؤتمر، مقرونة بعظيم امتناننا وتقديرنا لرؤساء اللجان التحضيرية على الجهود المبذولة والمتواصلة في سبيل التوصل إلى نتائج طموحة تجد سبيلها للتطبيق على أرض الواقع. وأود أن أؤكد لكم استعداد وفد بلاد الجزائر للعمل سويا من أجل إنجاح أشغال المؤتمر والتوصل إلى مخرجات إيجابية تدعم الجهود الجماعية للمضي قدما في تنفيذ التزاماتنا المترتبة عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مع الإشارة إلى أن وفد بلادي ينضم للبيانات الملقاة باسم مجموعة حركة عدم الانحياز والمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية. سيد الرئيسة، لم تتح لنا الظروف الصحية العالمية جراء جائحة كوفيد-19 عقد أشغال مؤتمرنا في 2020 الذي صادف الذكرى ال50 لدخول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ، والذكرى ال25 لتمديد المعاهدة. هذه الظروف من شأنها اليوم تحفيز الجميع لحشد الإيرادات السياسية وتضافر الجهود الجماعية لتحقيق مكاسب عملية من شأنها ضمان تنفيذ أحكام المعاهدة. لقد سجل للجزائر إسهامات بناءة في مجال نزع السلاح وبخاصة نزع السلاح النووي، فقد كانت أول دولة تتولى افتتاح سنة 1979 أشغال مؤتمر نزع السلاح، كما ترأست مؤتمري استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لسنة 2000 الذي تمخضت عنه الخطوات 13 العملية لنزع السلاح النووي، ولسنة 2015 الذي بذلت فيه الجزائر مجهودات حثيثة. وإبان رئاستها للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة تم تأسيس سنة 2017 لمؤتمر الأمم المتحدة الذي أفضى إلى اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية. كما ترأست الجزائر مؤخرا بالمناصفة مع الصديقة ألمانيا المؤتمر ال11 المعني بتسهيل دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التافاز. إن هذه الإسهامات تعكس التزام الجزائر الراسخ لصالح تعزيز الأمن والسلم الدوليين
وكذا قناعتها الراسخة بأن نزع السلاح النووي يعد أولى أولوياتها على غرار الأغلبية المطلقة للدول الأطراف في المعاهدة والمجتمع الدولي ككل، من خلال التشبث بتحقيق هدف المعاهدة الأصيل، ألا وهو التخلص التام من الأسلحة النووية لتنفيذ الصفقة الأصلية للمعاهدة، كون هذه الأسلحة تشكل أكبر تهديدا للعنصر البشري. وإذ تشدد الجزائر التزامها بتنفيذ المعاهدة التي تمثل حجر الزاوية في منظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين وعنصر أساسي في منظومة أمننا الجماعي، فإنها تؤكد على أهمية عالمية الاتفاقية وعلى ضرورة احترام الدول، خاصة تلك الحائزة على الأسلحة النووية، في ضوء مسؤولياتها الخاصة لالتزاماتها وتعهداتها في مجال نزع السلاح النووي طبقا لأحكام المادة السادسة من المعاهدة والالتزامات والتعهدات المنبثقة عن مؤتمرات الاستعراض المتعاقبة بما فيها الخطوات سالفة الذكر، العملية المعتمدة في 2000 وخطة العمل المعتمدة في 2010، وإيمانا منها بأن الضمان الوحيد لتجنب مخاطر الأسلحة النووية وانتشارها والتخلص النهائي والتام منها، واعتبارا بالآثار الوخيمة للتجارب النووية التي أقيمت على أراضيها على الصعيدين البيئي والإنساني، بادرت الجزائر إلى التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية، حيث أغتنم هذه السانحة للترحيب بدخولها حيز التنفيذ في 2021 وبالنتائج الإيجابية والطموحة المعتمدة خلال أشغال المؤتمر الأول للدول الأطراف الذي انعقد شهر جوان الفارط. هذه القناعة تجعلنا أيضا نؤكد على أهمية انضمام كل الدول لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بما في ذلك الملحق الثاني من أجل الإسراع في دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وتمكينها من المساهمة بصفة فعالة في تحقيق أهداف نزع السلاح النووي. السيد الرئيس، بقدر ما تولي الجزائر أهمية قصوى لنزع السلاح النووي، فإنها تدرك تماما أهمية عدم الانتشار النووي بصفته أحد الركائز الثلاثة للمعاهدة، وداعما أساسيا للجهود الرامية للتخلص من السلاح النووي، حيث تؤكد على ضرورة أن يتسم كل برنامج نووي سلمي بطبيعة الحال بالشفافية التامة من خلال التعاون الوثيق مع الهيئات الدولية ذات الصلة. وفي هذا السياق تؤكد الجزائر على أن عدم الانتشار الذي يعد مسؤولية جميع الأطراف في المعاهدة، سواء كانت دولا حائزة أو غير حائزة على الأسلحة النووية، لا ينبغي أن يفضي إلى فرض التزامات جديدة على الأطراف غير الحائزة على السلاح النووي عدا تلك التي نصت عليها المعاهدة صراحة. فالمعاهدة بقدر ما هي أداة ذات بعد أمني، فهي كذلك ركيزة لخدمة التنمية والتعاون الدولي في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية. ومن هنا فإن الجزائر التي لا تتوانى عن الوفاء بكل التزاماتها في إطار المعاهدة تؤكد على حق الدول الأطراف الأصيل وغير قابل للتصرف في تطوير وبحث واستعمال الطاقة الذرية لأغراض سلمية مثل ما تنص عليه المادة الرابعة من المعاهدة. السيد الرئيس، لقد ساهمت المناطق الخالية من الأسلحة النووية في ترسيخ نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، إذ شكلت ولا تزال عامل استقرار ودعم للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. هذا وقد عملت الجزائر في محيطها الجغرافي على المساهمة في إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية بإفريقيا، وكانت من بين البلدان الإفريقية الأولى التي صادقت على معاهدة باليندابا المنشئة لهذه المنطقة. ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أعبر عن انشغالنا أمام العراقيل التي حالت إلى حد الآن دون تنفيذ قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط التي اعتمده مؤتمر الاستعراض والتمديد لسنة 1995. وفي هذا الإطار يرحب وفد بلادي
باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمقرر يهدف للتفاوض في إطار مؤتمر سنوي تحت رعاية الأمم المتحدة على معاهدة ملزمة من شأنها إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشاملة الأخرى في الشرق الأوسط وفقا للتعهد الذي أقرته الدول الأطراف خلال مؤتمر الاستعراض لسنة 1995. إن هذا المؤتمر الذي عقد دورته الثانية في شهر نوفمبر الماضي يسعى إلى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط باعتبارها خطوة عملية في غاية الأهمية تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وفي العالم. سيد الرئيسة، لا شك أن نجاح اجتماعنا هذا يتوقف على مدى قدرتنا الجماعية على إيجاد مخرجات توافقية تحقق التوازن بين الركائز الثلاثة للمعاهدة من شأنها تجديد الالتزامات والتعهدات المعتمدة في إطارها وتضمن وفاء الدول خاصة الحائزة على الأسلحة النووية. ختاما، على كل الأطراف استعدادها لحوار بناء وتعاون متبادل حتى يتسنى لنا المضي قدما بأشغال مؤتمرنا والوصول إلى نتائج تعكس الجهود الجماعية المبذولة وتراعي مصلحتنا الجماعية في تحقيق عالم خالي من الأسلحة النووية. Thank you, Mr. President. That is to say, to reach a world free from nuclear weapons. Thank you. I thank the representative of Algeria for his statement and the kind words addressed to the presidency. And now I have the honor to give the floor to the representative of Egypt. السيد الرئيس، أتقدم إليكم بالتهنئة على توليكم رئاسة مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي، وأعرب عن تقديري للجهود التي بذلت من أجل عقد المؤتمر، كما أعرب عن تضامن مصر مع بيانات المجموعتين العربية والأفريقية وحركة العالم الحياة ودول الأجندة الجديدة. سيد الرئيس، يعقد المؤتمر في ظل استمرار العديد من التحديات غير المسبوقة التي تواجهها معاهدة عدم الانتشار النووي ونظام عدم الانتشار بشكل عام. وعلى الرغم من مرور ما يقرب من 52 عاما على دخول معاهدة عدم الانتشار النووي حيز التنفيذ، فلم تتحقق عالمية المعاهدة، الأمر الذي يفرض العديد من التساؤلات حول مدى جدية وقدرة المعاهدة على تحقيق أهدافها باعتبارها أساس نظام عدم الانتشار النووي. وهم يدعون إلى تجديد مطالبتنا بجميع الدول الأطراف بتركيز الجهود في مؤتمر المراجعة الحالي للقيام بتقييم شامل والاتفاق على رؤية عملية وجادة لمعالجة هذا الوضع، بحيث تتضمن تصورا واضحا لدى الدول الأطراف من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق هذا الهدف الذي يعزز من مصداقية المعاهدة في تحقيق أهدافها. السيد الرئيس، تتعرض المعاهدة لتحديات خطيرة تهدد مصداقيتها. يتصدر هذه التحديات عدم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة السادسة من المعاهدة، وهو ما يمثل حالة من عدم الامتثال تتحمل مسؤوليتها الدول النووية مثلما تتحمل الآثار الإنسانية الجسيمة المتصلة بنطاق التدمير لهذه الأسلحة الفتاكة. وعلى الرغم مما نرصده من وجود العديد من المبادرات التي تهدف في ظاهرها لتحقيق نزع السلاح النووي، إلا أنها قد تنطوي على محاولة تكريس الوضع القائم، ومن ثم لا يجب الاستمرار في طرحها لتصبح بديلا عن تنفيذ الدول النووية لالتزاماتها بالتخلص من الأسلحة النووية بشكل تام وكامل. فتنفيذ هذه الالتزامات يعد الضمانة الحقيقية التي تبرهن على
على جدية الدول النووية وتحقيق أهداف المعاهدة وإعفاء البشرية من مخاطر السلاح النووي المدمرة ودعم منظومة عدم الانتشار. السيدة الرئيس، إن نجاح الجهود الدولية في مجال عدم الانتشار النووي يرتبط ارتباطا وثيقا بالجهود المبذولة في مجال نزع السلاح النووي، حيث لا يجب أن يتم الدفع لتحقيق مقاصد عدم الانتشار بمعزل أو بمنع عن نزع السلاح النووي، إنما في إطار متكامل وتصور شامل يحقق التوازن الموضوعي لكلاهما. ويقودنا ذلك إلى الإشارة إلى ما نلمسه من سعي بعض الدول لإضفاء الطبيعة الإلزامية على بعض الآليات الطوعية ذات الصلة بالضمانات، بما لا يتسق بأي حال مع نص المادة الثالثة من معاهدة عدم الانتشار، بل والعمل على تقييد حق الدول الأطراف غير القابل للتصرف الذي تكفله المادة الرابعة من المعاهدة للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك في الوقت الذي تسمح فيه هذه الدول لنفسها بالتعاون مع دول غير أطراف المعاهدة في المجال النووي، وهو ما يؤكد مجددا على استمرارية سياسة ازدواجية المعايير للأسف الشديد. السيدة الرئيس، تزامنا مع انعقاد دورة المراجعة الحالية يكون قد انقضى أكثر من 26 عاما على اعتماد قرار 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ومع ذلك لا زالت هناك أنشطة ومنشآت نووية في المنطقة غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يمثل خللا حقيقيا لنظام عدم الانتشار على المستوى الإقليمي والدولي. من انطلاق مسار مؤتمر متحد إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، وما خلص إليه حتى الآن من نتائج إيجابية، والتي كان آخرها في نوفمبر الماضي 2021، يدعونا للتأكيد على جدوى هذا المسار لما يمثله من فرصة جديدة وجادة لتنفيذ قرار 1995 وكذلك خطة عمل مؤتمر مراجعة 2010، ويثبت شموليته، خاصة وأن كافة قرارات تعتمد بتوافق الآراء وبالإرادة الحرة لدول الشرق الأوسط. ومن ثم نجدد دعوتنا لكافة الدول المعنية للانضمام لهذا المسار وطرح رؤيتها بما يمثله ذلك من إجراء لبناء الثقة بين دول المنطقة. سيد الرئيس، سعت مصر ولا تزال إلى دعم معاهدة عدم الانتشار النووي، كذلك مؤتمرات المراجعة منذ بدايتها، وستواصل الاطلاع بدورها في هذا الشأن، إيمانا منها بأن التنفيذ التام والكامل لأحكام المعاهدة وبشكل متوازن لركائزها الثلاث إنما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وأن مؤتمر المراجعة الراهن يمثل فرصة جديدة للاستفادة من دروس الماضي والعمل الجاد على تنسيق المواقف بين الدول وعدم تكرار الأخطاء، وبما يضمن خروج مؤتمر المراجعة العاشر بوثيقة ختامية بتوافق الآراء تعكس رؤى الدول الأطراف وتجدد الثقة في المعاهدة ودورها في تحقيق نزع السلاح النووي ودعم نظام عدم الانتشار النووي. وشكرا سيد الرئيس. I thank the distinguished representative of Egypt for his statement, and now I have the honor to give the floor to the representative of Nicaragua. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you very much,
Permítame felicitarle, señor presidente, por su elección en esta 10ª Conferencia de Estados Partes y desearles éxito en su labor, esperando alcanzar resultados que permitan implementar todos los compromisos adquiridos en el marco de este tratado. Nicaragua se asocia al discurso pronunciado por Indonesia en nombre del Movimiento de Países No Alineados. Asimismo, apoyamos los documentos de trabajo que ha presentado e invitamos a las delegaciones a considerarlos. Nicaragua reitera ante la comunidad internacional la importancia de seguir avanzando hacia un desarme total y completo, cuya máxima prioridad siguen siendo la eliminación de las armas nucleares. Es preocupante que los estados que poseen armas nucleares continúen incrementando, modernizando y desarrollando su arsenal nuclear, acompañado de peligrosas doctrinas militares que justificarían su uso, lo cual no tiene cabida ante los principios de desarme que mueven nuestras deliberaciones y contraviene las obligaciones contraídas bajo el artículo 6 del Tratado de No Proliferación Nuclear. Reiteramos que todos estos recursos económicos utilizados en la modernización de las armas nucleares podrían utilizarse para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenibles planteados en la Agenda 2030, sobre todo en la erradicación de la pobreza. Señora Presidenta, lamentamos el incumplimiento de la Conferencia Internacional para el Establecimiento en Oriente Medio de una zona libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. Los estados poseedores de armas nucleares deben cumplir todos los compromisos acordados en 1995, en el 2000 y en el 2010, incluida la creación de una zona libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en el Oriente Medio. Reiteramos que esta conferencia es parte importante e integral del resultado final de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares. Instamos a las partes a que celebren esta conferencia lo más pronto posible. Esta conferencia debe demandar que los estados poseedores de armas nucleares brinden garantías de seguridad a los estados que no poseemos estas armas nucleares. No tenemos garantía alguna ante la amenaza o el uso de las armas nucleares que atentan contra la vida, la paz y la seguridad internacionales. Respaldamos los esfuerzos de priorizar las preocupaciones humanitarias en los asuntos sobre las armas nucleares. Señora Presidenta, damos la bienvenida a la entrada en vigor del Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares que prohíbe por primera vez en la historia la existencia, el uso y la amenaza del uso de las armas nucleares e inclusive de ensayos nucleares. Nicaragua ya ha ratificado este histórico tratado. Este tratado complementa al TNP y a los esfuerzos de su artículo 6. Instamos a su universalización. Nicaragua considera oportuno que esta conferencia nos permita alcanzar progresos y resultados exitosos, realistas y ambiciosos. Es importante apegarnos al mandato de la conferencia de examen y asegurar de manera balanceada la implementación de los tres pilares del tratado: el desarme nuclear, la no proliferación y el uso pacífico de la energía nuclear. Señora Presidenta, Nicaragua deja constancia de su pleno reconocimiento al legítimo derecho de todos los estados a desarrollar la investigación, la producción y el uso pacífico de la energía nuclear, sin discriminación y de conformidad con los artículos 1, 2, 3 y 4 del TNP. Los miembros de las conferencias de las partes deben tomar en cuenta el intercambio y cooperación en materia científica,
y tecnológica para el uso pacífico de la energía nuclear. Rechazamos toda medida e iniciativa que intente politizar dicho derecho. Asimismo, rechazamos la imposición de medidas unilaterales coercitivas que registran el acceso a los materiales, equipos y a la tecnología para fines pacíficos que requieren los países en desarrollo. En su calidad de Estado parte del TNP, la República de Nicaragua reafirma su compromiso de adoptar medidas efectivas para alcanzar un mundo libre de armas nucleares. Nuestro presidente, comandante Daniel Ortega Saavedra, así lo ha afirmado en numerosas ocasiones, recordándonos que Nicaragua es miembro de la primera zona declarada libre de armas nucleares en el mundo. Señora Presidenta, es necesario que todos los países adopten medidas concretas, tangibles, que fomenten el consenso y el entendimiento. Solo la cooperación entre los Estados, sean estos poseedores o no poseedores de armas nucleares, nos llevará a alcanzar los objetivos de desarme y no proliferación, para lograr lo que todos nos hemos propuesto, tener un mundo libre de armas de destrucción masiva. Muchas gracias, señora Presidenta. Agradezco al distinguido representante de Nicaragua por su intervención. The next speaker on my list is the representative of Turkey. You may address... Sorry, Turkey. Sorry. Thank you. I'm really sorry. Thank you. Thank you, Mr. President. I wish to congratulate you for your election as the President of the conference. You will have the full support of our mission throughout the conference. Mr. President, my country aligns itself with the statement delivered yesterday on behalf of the Non-Proliferation and Disarmament Initiative, NPDI. We would like to state the following in our national capacity. The NPT remains the cornerstone of the global nuclear non-proliferation regime and the essential foundation for the pursuit of nuclear disarmament. It's a fundamental framework in advancing the peaceful uses of nuclear energy. We wish to underline the importance of the full implementation and strengthening of the NPT across its three pillars, as well as the universalization of the treaty. Mr. President, we regret that this conference is organized under extraordinary circumstances due to the invasion of Ukraine. We repeat our call for an immediate end to this war. We wish to reiterate that the threat of use of nuclear weapons is unacceptable. We are also alarmed about the safety and security of nuclear facilities in Ukraine. Mr. President, we are also concerned by the lack of progress in the implementation of the commitments undertaken during previous review conferences. The implementation of the 2010 Action Plan still remains a top priority. The landing zone paper prepared by NPDI offers a comprehensive set of recommendations in this regard. Other NPDI working papers submitted during this review cycle also provide constructive proposals for the purposes of RevCon, including strengthening the review process. We hope they will be given proper consideration. Mr. President, my country is committed to pursuing a systematic, progressive, verifiable, and irreversible nuclear disarmament in accordance with Article 6 of the NPT. We call on all states possessing nuclear weapons to take further practical steps in this direction. We welcome P3's efforts on working commonalities with the NPDI and the Stockholm Initiative. The reporting template submitted by the NPDI is a useful tool to measure the implementation of treaty commitments. My country has submitted its national report, and we encourage other states parties to do the same. We reiterate our call for the immediate commencement of negotiations in the Conference on Disarmament of a Treaty banning the production of fissile materials for nuclear weapons or other nuclear explosive devices. Mr. President, the entry into force of the CTBT remains a top priority. We once again encourage all remaining states to ratify the treaty as soon as possible. The Joint Comprehensive Plan of Action preserves its importance in non-proliferation efforts. We hope that the current diplomatic process will produce a tangible result soon. We encourage the parties to fully uphold their commitments and obligations, including by allowing the IAEA to carry out monitoring and verification activities.
My country also reaffirms its commitment to the establishment of a zone free of weapons of mass destruction and their delivery systems in the Middle East. Finally, we would like to express our grave concern about the recent ballistic missile tests carried out by the DPRK. We are deeply concerned with the indications of the ongoing nuclear program and the possibility of a nuclear test. My country supports a diplomatic solution and believes that DPRK should be denuclearized in a complete, verifiable, and irreversible way. Mr. President, my country encourages all states parties to work towards a successful conclusion and a substantial outcome to this review conference. We remain committed to working with you to achieve our shared goal of a safer world for all. Thank you, Mr. President. I thank the representative of Turkey for his statement. Next speaker on my list is the representative of Malta. You may address the conference. Mr. President, I would like to join other delegations in extending sincere congratulations to you on your appointment as President of this important review conference, and to assure you of my delegation's full support and cooperation in your endeavors to bring this conference to a successful outcome. Malta aligns itself with the statement delivered on behalf of the European Union. However, I would like to make a few points in my national capacity. The Non-Proliferation Treaty remains the cornerstone of the nuclear non-proliferation regime. It is the bedrock upon which international non-proliferation efforts and the pursuit of nuclear disarmament and the development of nuclear energy for peaceful purposes are founded. As a state party, Malta is committed to the fundamental objectives of the NPT and reaffirms the importance of the universalization of the NPT and calls upon states, not yet parties, to adhere to its terms, while strongly encouraging them to join the treaty as non-nuclear weapon states. Since the last review conference, we regrettably witnessed the erosion of major disarmament architecture, the demise of the Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, and the stalemate within the Conference of Disarmament are only two worrying examples. In Europe, moreover, the prospect of the use of nuclear weapons in Ukraine is deeply concerning. We are witnessing an escalation of tensions unparalleled since the days of the Cold War, and we cannot but seriously hope for a de-escalation of violence to be sought and for a peaceful resolution to the war will be achieved soonest in the interest of the Ukrainian people. Likewise, Malta encourages all state parties convened at this REFCON to work in the spirit of cooperative multilateralism in order for this conference to make concrete achievements and inject some much-needed diplomatic momentum and political will into the non-proliferation and disarmament regimes. On the other hand, Malta feels encouraged by the entry into force of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons and the convening of the first meeting of state parties of the TPNW this June. We strongly believe in the benefits of this humanitarian-led initiative, which complements the NPT. The TPNW strengthens the global norm against these weapons and fills a legal gap as the first outright prohibition on nuclear weapons. Mr. President, it is an inalienable right of all countries to research, develop, and produce nuclear energy for peaceful purposes, without discrimination and in conformity with the relevant safeguards. At the same time, it is the responsibility of all parties embarking on such projects to ensure that they adhere to the strictest standards of safety and security. The guarantee of full access to peaceful applications of nuclear science and technology is an equally vital component of the NPT, which allows member states to achieve their socio-economic development goals and ameliorate the daily lives of their citizens. In addition, nuclear technology has become a useful tool which can help us achieve specific SDGs. In this regard, Malta commends the leading role played by the IAEA towards safeguarding the NPT, strengthening the nuclear security framework, and overseeing the safe transfer of nuclear technology through its impactful technical cooperation program. Mr. President, a world that ensures the safety, security, and peaceful use of nuclear technology is a world that includes an effective joint comprehensive plan of action. A full return to the JCPOA is not only desirable, but also essential, mainly to stakeholders, but also for regional and world security.
Nevertheless, following months of talks to revive the agreement, Malta notes with regret the warning of the Director General of the International Atomic Energy Agency, Rafael Mariano Grossi, that Iran's latest moves, including the decision to turn off 27 cameras installed to monitor enrichment activity, could strike the fatal blow to efforts to restore the JCPOA. Malta continues, meantime, to commend the Secretariat for its work in continued safeguard verification and ultimately calls upon Iran to reverse its decision to turn off the cameras and allow full and unhindered access to the IAEA monitors to carry out their work. Malta also calls on Syria to address its safeguards issues in full cooperation with the IAEA and ensure the international community of the peaceful nature of its nuclear activity. While expressing full confidence in the impartial and independent work of the IAEA and its monitoring and verification regimes, we urge stakeholders not to take actions which hinder the work of the agency in maintaining such important confidence-building measures. We also appreciate the role of the CTBTO's verification regime, another crucial pillar of the non-proliferation architecture, in ensuring that no nuclear explosion goes undetected. Malta reminds that nuclear testing not only hinders the work of the NPT, but poses serious detriments to the health and environment of our citizens. In this connection, Malta urges all member states who are yet to do so to sign and ratify the CTBT, as universalization is key to strengthen the nuclear non-proliferation regime and the NPT itself. Malta is also deeply concerned about the proliferation of missile tests by the DPRK, which compromise regional and global security and are in direct breach of UNSC resolutions. We urge the DPRK to refrain from further testing and make concrete steps towards the complete, verifiable, and irreversible elimination of its nuclear weapons. In addition, Malta calls on the DPRK to sign and ratify the CTBT and return to IAEA safeguards. Mr. President, Malta, along with the EU, reaffirms its full support for the establishment of a zone free of nuclear weapons and other weapons of mass destruction and their delivery systems in the Middle East. The 5 nuclear weapon-free zones established around the world include 60% of all UN member states and cover almost all of the southern hemisphere. In addition of the Middle East, the addition of the Middle East would inevitably reduce tensions and in so doing help bring much-needed peace to the entire region. Malta urges all stakeholders to utilize this review conference to renew commitments and make further progress. Mr. President, in conclusion, Malta reiterates its firm belief in the goal of global disarmament and the pursuit of a world without nuclear weapons. Non-proliferation must continue to be addressed through peaceful and diplomatic means, and multilateral efforts shall remain the driving force towards the attainment of this objective. Making concrete progress at this review conference towards the full implementation of Article 6, with the ultimate goal being the total elimination of nuclear weapons, will prove vital for ensuring a more peaceful and secure world for generations to come. I thank you. I thank the representative of Malta for his statement. Next speaker on my list is His Excellency Andreas Hatchik Christantou, permanent representative of Cyprus. You may address the conference. Mr. President, at the outset, allow me to congratulate you on your election as chair and assure you of my delegation's full support and cooperation. We commend your efforts and hard work during the preparatory stage of this conference under these challenging conditions. Cyprus subscribes fully to the statement of the European Union and wishes to add the following remarks concerning its national priorities. Like other small states, our security relies heavily on the international system of collective security, including the disarmament, non-proliferation, and arms control regimes. Global security is not served by the existence of nuclear weapons, and we cannot overstate the importance of ensuring that no additional states acquire nuclear weapons.
That said, NPT is the cornerstone of the global nuclear non-proliferation regime and the key instrument in safeguarding international peace and security. Balancing the three pillars of the NPT is of primordial importance. In that regard, we note that some positive steps have been taken regarding the pillars of the non-proliferation and of the peaceful use of the nuclear energy. We still need to see an extra effort regarding the disarmament pillar. We are particularly concerned about the effects on security of the heavily polarized international climate, as well as the potential of having an arms race in our immediate neighborhood. There is a need to recommit to the full implementation of and strict compliance with the NPT, as well as a diminished role of nuclear weapons in defense and security doctrines. While we welcome the extension of the New START Treaty, we support the strengthening of international obligations through the entry into force of the CTPT and the adoption of an effectively verifiable fissile material cut-off treaty. We also wish to see a swift return to full and effective implementation of the JCPOA, a great achievement of multilateral diplomacy and a key element of the global nuclear non-proliferation architecture. With regards to nuclear energy safety, there is a need for an increased focus in our region. The inalienable right of all states to engage in peaceful programs of nuclear energy comes with the responsibility to use nuclear energy with utmost caution, complete transparency, and the highest possible environmental and human safety standards. States should avoid building nuclear power plants in areas of high seismicity or otherwise prone to natural. We stress the need to have updated early warning systems concerning nuclear accidents with transboundary implications, particularly seismic early warning systems for nuclear power plants. Before closing, let me reiterate that all of us have an individual and collective responsibility towards our societies and mankind. We need to engage in our deliberations with their safety and security in mind, with a view to the ultimate goal of a world free of nuclear weapons. The commemoration of the victims of atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki in a few days provide us with a strong reminder of the catastrophic humanitarian consequences of nuclear weapons use, and it should act as an incentive for all participants in this conference to strive for the best outcome possible in order to implement effectively all three pillars of the NPT. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Cyprus for his statement. Next speaker on my list is His Excellency Teodoro Tito, Permanent Representative of Kiribati. You may address the conference now. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, at the outset, I wish to congratulate His Excellency Ambassador Gustavo Slovinin of Argentina on his assumption as President of the 10th NPT Review Conference. I further wish to begin by stating that Kiribati aligns itself with the P6 statement. Mr. President, we are gathered here today for this historic conference in which we review and take stock of the Nuclear Non-Proliferation Treaty, which remains a cornerstone of the international security architecture. Kiribati fully supports the three pillars of the NPT.
Kiribati is concerned about the lack of progress of action under Article 6 of the NPT, which requires each party to pursue in good faith negotiations on measures relating to nuclear disarmament and the cessation of nuclear arms race at an early date, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control. We notice, Mr. President, the nuclear weapon states are continuously modernizing and expanding their nuclear arsenals. We are further worried by recent developments in Europe with respect to the Ukraine war, which could lead to nuclear confrontation. We therefore call upon the nuclear weapon states to commit to a world free of nuclear weapons. Nuclear weapon states and those that rely on nuclear weapons in their security postures must urgently take all necessary nuclear risk reduction measures, including measures to diminish the role of nuclear weapons in their military doctrines. Urgent steps to remove nuclear weapons from my operational alert and to implement effectively all other commitments contained in the 2010 Action Plan. Mr. President, despite the lack of progress on nuclear disarmament from a small number of nuclear weapon states, many non-nuclear weapon states have taken concrete action by ratifying the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Kiribati is among them. And Kiribati is happy and grateful to have been actively involved in the first meeting of state parties to the TBNW in Vienna recently. We firmly believe, Mr. President, that the TBNW complements the NPT by filling missing legal gaps in the NPT and expands the existing international security architecture by addressing victim assistance, environmental remediation, international cooperation, and assistance. Mr. President, between 1957 and 1962, our two friends, the United States and United Kingdom, conducted 33 thermonuclear tests in Kiribati, of course, in the name of world peace. The 500 citizens of Kiribati living on Christmas at the time of the tests received lethal protection and inadequate warning. Not being aware of the dangers of such tests, most of them lifted the tarpaulin cover provided for them to catch a glimpse of the spectacular display of the intensely hot cloud of fire above them. Many of these people, Mr. President, complained about all sorts of untreatable illnesses and health complications, most of which resulted in death. There were numerous cases of cancer, congenital disabilities, and abnormalities with newborn babies. Cases of these kinds persist with the descendants of those on the island when the tests were carried out. Therefore, we call on all states parties to support the inclusion of victim assistance and environmental remediation in this conference outcome document. Mr. President, the Kiribati people living in an ecological environment comprising 99.99% water and 0.001 land, sometimes referred to
as the super amphibians of the Pacific greatly rely on resources from the great blue Pacific. The tranquility of the Pacific Ocean is linked to our identity as gentle, peaceful, respectful, and loving people, like all of you, most of you. All of which define the DNA of all Pacific peoples. That's why we often say the Pacific way, peaceful people, peaceful way of life, no war, no fighting, no killing. In this connection, we, Mr. President, Kiribati stands ready to fully engage with you and other states parties in order to ensure a successful review conference for the good of all states and peoples of the world. To this end, we firmly believe that the most effective way forward is to begin to plant and replant, cultivate and recultivate the beautiful and pristine seeds of peace in our minds, hearts, and spirits, in the way our forefathers had persistently done since time immemorial, which has placed us and other traditional societies among the most peaceful, loving, and caring people of the world, who don't believe in war and don't believe in killing each other. Let us begin with ourselves here at this gathering and commit ourselves to spread the wonderful seeds of peace wherever we are and whatever we do in our everyday life, starting from here and moving on to the rest of the world, so that all nations and peoples can enjoy a happy coexistence, completely free from fear of their neighbor and free from the scourge of war and from the threat of nuclear weapons and other weapons of killing and mass destruction, in line with the visions and dreams of the founding fathers of the United Nations and all peace-loving peoples of the world. I thank you. I thank the representative of Kiribati for his statement. The next speaker on my list is His Excellency Bassam Sabach, Permanent Representative of Syrian Arab Republic. You may address the conference. شكرا السيد الرئيس. بداية يسعدني أن أتقدم لكم ولبلدكم الصديق بالتهنئة على رئاسة المؤتمر العاشر لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وكلنا ثقة بأن خبرتكم الدبلوماسية ستسهم في إدارة أعماله بنجاح. كما ينضم وفدي إلى بيان دول حركة عدم الانحياز الذي ألقاه نيابة عنها المندوب الدائم لأذربيجان الموقر. سيد الرئيس، في كل مرة ينعقد فيها مؤتمر استعراض هذه المعاهدة نكون أمام فرصة هامة لإجراء تقييم شامل وعميق لهذه المعاهدة البالغة الأهمية، والتي مضى على دخولها حيز النفاذ ما يزيد عن 50 عاما. إن الجمهورية العربية السورية إلى جانب جميع الموقعين الأوائل على هذه المعاهدة قد أدركوا على نحو مبكر خطورة التهديدات الناشئة عن السعي إلى امتلاك وتطوير الأسلحة النووية على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وخاصة بعد استخدامها المأساوي في هيروشيما وناكازاكي. واليوم نواجه جملة من التساؤلات التي يتوجب على مؤتمرنا هذا التعامل معها. هل المخاوف من وقوع تهديد نووي موجودة أم لا؟ وهل نجحت الدول الأطراف في تنفيذ المعاهدة على نحو متوازن وغير تمييزي؟ والسؤال الأهم بالنسبة لنا في منطقة الشرق الأوسط، لماذا لم يتم تنفيذ قرار العام 95 حتى الآن، والذي يقضي بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل رغم مرور أكثر من 25 عاما؟
السيد الرئيس إن الجمهورية العربية السورية ملتزمة بأحكام المعاهدة وتؤمن بأن مصداقيتها تقوم على الإعمال المتوازن للركائز الأساسية الثلاث التي قامت عليها وتنفيذها بنفس القدر من الأهمية، كما تشدد على أهمية نزع السلاح النووي بشكل كامل وشفاف وشامل وقابل للتحقق، مستذكرة هنا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولي الصادر في عام 1996 والقاضي بعدم مشروعية استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية. سيد الرئيس، إن التمديد اللانهائي للمعاهدة جاء نتيجة الاتفاق على حزمة قرارات متكاملة تم التوصل إليها بتوافق الآراء خلال مؤتمر الاستعراض لعام 1995، والتي كان من ضمنها تبني قرار يدعو إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. لقد عملت الجمهورية العربية السورية بإخلاص من أجل تنفيذ هذا القرار، وبادرت خلال عضويتها في مجلس الأمن إلى تقديم مشروع قرار في العام 2003 لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى. إلا أن تلك المبادرة تم إجهاضها من قبل دولة نافذة في المجلس، كما انضمت سوريا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2013 طوعا وبحسن نية وكخطوة منها لإنشاء هذه المنطقة. وفي الوقت الذي أبدت فيه جميع دول منطقة الشرق الأوسط استعدادها لاتخاذ خطوات عملية نحو إنشاء تلك المنطقة، واصلت إسرائيل تحديها للمجتمع الدولي من خلال رفضها الانضمام للمعاهدة كطرف غير حائز وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يجعلها تمثل تهديدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي وينال من مصداقية وعالمية معاهدة عدم الانتشار. إن الرفض الإسرائيلي المستمر يستند إلى دعم مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين الذين لم يكتفوا بذلك بل انتهكوا أيضا التزاماتهم بموجب المادة الأولى من المعاهدة، إذ قاموا وعلى مدى عقود بتزويد إسرائيل بالتكنولوجيا النووية المتطورة التي ساعدتها على بناء قدرات عسكرية نووية. لقد ساهمت المرونة التي أظهرتها دول المنطقة خلال مؤتمر الاستعراض لعام 2010 في إقرار خطوة عملية لتنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995، وذلك من خلال الطلب إلى الأمين العام والدول الثلاث مقدمي القرار آنف الذكر وبالتشاور مع دول المنطقة عقد مؤتمر في عام 2012 تحضره جميع دول الشرق الأوسط لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. لكن لم يتم عقد هذا المؤتمر بسبب سياسة المماطلة والمناورة التي اتبعتها الولايات المتحدة إرضاء لإسرائيل. وتجلت هذه المراوغة السياسية بكل وضوح خلال مؤتمر الاستعراض لعام 2015 عندما أعاقت مع دولتين حالفتين لها اعتماد مشروع الوثيقة الختامية له، وذلك على الرغم من كل الجهود والمبادرات الهامة التي قدمتها بعض الدول وفي مقدمتها الاتحاد الروسي. وإزاء حالة الاستعصاء التي واجهت تطبيق قرار الشرق الأوسط لعام 95 وكخطوة لكسر حالة الجمود، جاء اعتماد الجمعية العامة للمقرر 73 على 546 الذي عهد إلى الأمين العام بمهمة عقد مؤتمر يهدف إلى صياغة معاهدة ملزمة قانونا لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة جاءت من خارج معاهدة عدم الانتشار إلا أنها حظيت بدعم جميع دول المنطقة، لكن إسرائيل رفضت وما تزال الانخراط في هذا المسار. والمؤسف أيضا هو مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية له، على الرغم من أنها دولة وديعة لمعاهدة عدم الانتشار وإحدى الدول الثلاث
is a الراعية depository لقرار state of الشرق the الأوسط لعام NPT 1995. and is one of the 3 co-sponsors of إن the الجمهورية resolution العربية from السورية تؤكد 1995 on the Middle East. على My أن country إنشاء would like هذه to المنطقة reiterate هو جزء لا the يتجزأ creation of من this التزامات zone is الدول a key الأطراف part of بموجب states' المعاهدة parties' commitments وتطالب under the بتنفيذ NPT, هذا and الالتزام we call بشكل for the كامل implementation of these وتؤكد commitments على أن fully, قرار الشرق الأوسط and we لعام reiterate that the 1995 resolution on the Middle سيبقى East نافذا remains إلى حين valid تحقيق أهدافه until وغاياته a وتنفيذه point when all the بشكل objectives كامل have been implemented وتعتبر to the full. أن And وضع we خطوات also جادة believe لتنفيذه هو معيار that أساسي لنجاح هذا serious المؤتمر. measures to السيد implement الرئيس this is a key to ensuring تشدد this conference can الجمهورية be a العربية success. السورية على حق President, the الدول Syrian Arab الأطراف Republic الثابت وغير like to القابل للتصرف reiterate في الحصول the على inalienable التكنولوجيا right النووية of واستخداماتها في states مختلف parties to التطبيقات السلمية obtain nuclear وتطالب technology بضرورة and to الالتزام use this technology بتنفيذ أحكام in المادة different الرابعة fields, من and we المعاهدة call for the بشكل implementation متوازن of ودون تمييز. Article 4 of the NPT ولهذا in a balanced and دعونا non-discriminatory نؤكد fashion. في هذا المؤتمر We على also التزامنا التام reiterate during بتطبيق هذا this المبدأ conference الذي our نصت عليه commitment المعاهدة. إن under بلادي the تدعم دور NPT الوكالة الدولية للطاقة and الذرية our المنصوص commitment عليه to في this نظامها principle. الأساسي My country وأحكام reiterate the المادة role played by الثالثة the في المعاهدة IAEA as set وتشدد forth in its على charter ضرورة تحقيق التوازن بين statute and in الأنشطة Article 3 الرقابية of the للوكالة We وأن need to أنشطتها ensure الأخرى that there is a المتعلقة balance بنشر التقنيات struck النووية between the وتطبيقاتها IAEA السلمية. oversight activities and its other activities وتنبه pertaining to nuclear technology بلادي and the peaceful uses إلى thereof. ضرورة عدم الخلط بين الإجراءات We should الملزمة not قانونا mix والأخرى الطوعية. have it تطالب الجمهورية legally العربية السورية binding بعدم measures and إخضاع the other مسائل measures التعاون which are التقني voluntary. والمساعدات My country الفنية التي تقدمها الوكالة إلى الدول الأطراف لأي قيود سياسية أو اقتصادية تتعارض وأحكام النظام الأساسي للوكالة. كما تدين في هذا المجال الإجراءات القسرية اللا شرعية الأحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية ضد بلادي وبلدان أخرى والتي تعيق وصول المساعدات الفنية اللازمة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وخاصة في المجالات الصحية وعلاج أمراض السرطان مما يؤثر سلبا على حياة شعوبها. ختاما السيد الرئيس يتطلع وفد الجمهورية العربية السورية إلى أن يتمكن مؤتمر استعراض المعاهدة من إحراز تقدم حقيقي نحو تحقيق أهداف المعاهدة ويؤكد استعداده التام للانخراط بشكل بناء في أعماله والتعاون مع جميع الدول الأطراف للوصول إلى وثيقة ختامية واحدة شاملة يتم اعتمادها بتوافق الآراء وتغطي مشاغل جميع الدول الأطراف. شكرا السيد الرئيس. I thank the representative of the Syrian Arab Republic for his statement and the kind words addressed to the presidency. Next speaker on my list is His Excellency Jarmo Viinanen, Ambassador for Arms Control of the Ministry of Foreign Affairs of Finland. You may address the conference now. Mr. President, allow me to congratulate you on your election as the President of the NPT Review Conference. I want to assure my delegation's full support to you in your demanding task. The Nuclear Non-Proliferation Treaty is a resounding success. It curbs nuclear proliferation every day. NPT guarantees its members the inalienable right for peaceful uses of nuclear energy, and it holds a legally binding commitment to nuclear disarmament. NPT has served the international community well for over 5 decades and continues to do so every day. We have a landmark treaty, a true cornerstone of international rules-based system. Mr. President, Finland condemns the unprovoked and unjustified attack of the Russian Federation against Ukraine.
The Russian invasion of a sovereign country is a violation of international law, including the UN Charter. The Russian irresponsible acts against nuclear safety and security in Ukraine are detrimental to the NPT. This is reprehensible behavior by a privileged party to the NPT and a permanent member of the UN Security Council. Finland supports Ukraine in her righteous self-defense in accordance with Article 51 of the UN Charter. The Russian Federation must immediately cease its military actions, withdraw its troops from the entire Ukraine, and respect Ukraine's territorial integrity and sovereignty with its internationally recognized borders. Mr. President, there are other challenges to the NPT too. The Russian Federation keeps developing new nuclear systems. China seems to be expanding its nuclear arsenal and has been reluctant to engage in arms control. The nuclear and missile programs of North Korea remain a threat to international peace and security. The Joint Comprehensive Plan of Action is a major contribution to nuclear non-proliferation. Finland supports the ongoing diplomatic efforts to revive the JCPOA, and we urge Iran to fully cooperate with the IAEA on all its safeguards obligations to help restore confidence in the exclusively peaceful nature of its nuclear program. This grim reality is a wake-up call for us. This is not the time for ignorance. This is not the time for complacency. This is the time for action. Action to strengthen the rules-based international order, action to fully comply and implement all the three pillars of the NPT when, and only when, each state's party to the treaty fulfills its own obligations can we enjoy the full benefits of the NPT. Mr. President, we welcome the decision in January 2021 by the Russian Federation and the United States to extend the New START Treaty. Further reductions by the two biggest nuclear weapon states are key in building confidence and gradually advancing our ultimate goal, a world free of nuclear weapons. In this conference, we seek a renewed and reinforced commitment by all nuclear weapon states to nuclear disarmament. A good interim step would be a commitment to not increase the number of nuclear weapons. We repeat our demand to cover non-strategic nuclear weapons in arms control with a view of rapid reduction in their numbers. There's an urgent need to reduce risks associated with nuclear weapons. Nuclear risk reduction can contribute to increased confidence and security. It is not a substitute to nuclear disarmament, but can serve as a building block in it. We urge the conference to give thorough consideration for the concrete risk reduction proposals in the working paper provided by the Stockholm Initiative for Nuclear Disarmament, including the proposal to commence intersessional work on the matter. In our view, non-nuclear weapon states have a legitimate right to receive legally binding unequivocal assurances that there is no threat of nuclear use against them. In our view, it is high time to initiate a process leading to an international treaty on negative security assurances. Let me also reiterate our strong support for the treaty banning weapons-grade fissile material production and the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Mr. President, nuclear energy continues to be an increasingly important part of Finland's energy mix. Finland was the first country to sign a comprehensive safeguards agreement with the IAEA and adopted early the additional protocol. The sole purpose of the additional protocol is to improve IAEA's ability to assure itself of the absence of undeclared nuclear material and activities. We urge all states with comprehensive safeguards agreement to conclude the additional protocol
as an affirmation of their commitment to non-proliferation with transparency. Mr. President, this conference concerns vital security interests, nuclear disarmament and nuclear non-proliferation. This conference concerns also crucial economic and development matters, peaceful nuclear applications. Stakes are high. It takes political will and diplomatic skills to achieve an outcome that strengthens the treaty. Finland will support every effort towards a consensus action-oriented outcome in this conference. Thank you very much. I thank the representative of Finland for his statement and his kind words to the presidency. The next speaker on my list, el siguiente orador en mi lista, es Su Excelencia Diego Pari Rodríguez, el representante permanente de Bolivia. Puede dirigirse a la conferencia. Please address the conference, sir. Gracias, señor presidente. Thank you, President. Me permito felicitarlo por asumir la presidencia de esta 10ª conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Nos alegra además que la misma esté dirigida por un representante de un hermano país de América Latina como es Argentina. Bolivia se asocia a la declaración emitida por la delegación de Azerbaiyán en nombre del movimiento de países no alineados y se permite manifestar los siguientes puntos en capacidad nacional. Señor presidente, lamentamos que a la fecha, luego de que hace 77 años murieran más de 200.000 personas inocentes producto del lanzamiento de 2 bombas nucleares sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, aún no podamos comprender que este tipo de armas son las más inhumanas que se hayan concebido, y que sus efectos no conocen fronteras nacionales y que solo pueden causar graves repercusiones para la supervivencia humana, para el medio ambiente y para el desarrollo socioeconómico de nuestros pueblos. Es inconcebible que en los últimos años el gasto militar mundial superara los $2.000 millones global military expenditure has reached $2 trillion when people are still suffering the consequences of the COVID-19 pandemic, which has triggered an economic crisis that we are still trying to recover from, and we have been delayed also in our attempts to attain the SDGs. Es preocupante también que aquellos estados con capacidad para lanzar ataques nucleares posean juntos aproximadamente 13.000 armas nucleares, de las cuales unas 2.000 se mantienen en estado de alerta operativa. Si bien el TNP pretende, a través de sus 3 pilares, evitar la propagación de las armas nucleares, fomentar los usos pacíficos de la energía nuclear y la promoción del desarme nuclear, para nuestra delegación su cumplimiento no es solo una obligación legal internacional, es un imperativo moral. Consideramos que no es defendible ni sostenible a nombre de su seguridad y la de sus aliados, estados nuclearmente armados argumenten que estas armas son un garante indispensable, legítimo y sin plazo, por lo que se hace indispensable su eliminación de sus doctrinas estratégicas y de las políticas de seguridad y defensa. El simple hecho de que las armas nucleares sigan existiendo representa una amenaza para la humanidad y todas las formas de vida sobre la madre tierra. En tanto existan, es casi inconcebible que algún día no sean usadas, ya sea por accidente, error de cálculo o deliberadamente. En tanto un solo Estado tenga armas nucleares, habrá otros que quieran poseerlas. Señor presidente,
Las obligaciones contraídas por los Estados parte de conformidad con el artículo 6 deben ser un tema central de debate en esta conferencia de examen a fin de que se puedan dar señales importantes para que de buena fe se inicien negociaciones sobre medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamentos nucleares. Se debe trabajar por alcanzar la máxima transparencia en lo que respecta a los arsenales nucleares, especialmente de los estados poseedores. Y para ello, el diálogo es esencial a fin de lograr medidas concertadas para alcanzar el desarme nuclear. Estamos convencidos de que estas medidas pueden ayudar definitivamente a continuar en el camino hacia el desarme nuclear completo, irreversible y verificable, por lo que alentamos a todos los estados poseedores que reduzcan sus arsenales y acompañen el pedido de los pueblos para detener ensayos nucleares que buscan el perfeccionamiento y modernización de armas nucleares y que solo incrementan el riesgo catastrófico para la humanidad y el medio ambiente. Destacamos en este contexto la relevancia de la adopción del Tratado sobre la proliferación, sobre la prohibición de armas nucleares, del cual Bolivia es país signatario, el mismo que de manera complementaria refuerza al TNP a fin de que sus estados cumplan sus compromisos y responsabilidades. Instamos a todos los estados que aún no lo han hecho a adherirse a este tratado. Señor Presidente, mi país proviene orgullosamente de la primera zona densamente poblada del mundo que se declaró libre de armas nucleares por medio del Tratado de Tlatelolco, así como de la primera región en declararse como zona de paz. Bajo ese compromiso, Bolivia se declaró constitucionalmente como un Estado pacifista, declared itself constitutionally as a peaceful state. In our political constitution, we have established the prohibition on the manufacturing and use of chemical, biological, and nuclear weapons on our territory. We also think that it is important for there to be scientific research that strengthens the inalienable right of states to use nuclear energy for peaceful purposes and to use these benefits to attain the Sustainable Development Goals. Their benefits can strengthen scientific, technical, and academic cooperation for mutual benefit, particularly in areas of health, mining, and agricultural production, which can also improve food security. President, this meeting is being held at a particularly challenging time for international security and disarmament. It is without doubt that we are living in an era of increasing uncertainty and instability for global security. It is 50 years since the NPT entered into force, and it is still the cornerstone of nuclear disarmament. That is why this review conference should conclude a robust review of its implementation and its three pillars, which will make it possible for us to make concrete steps towards a world free of nuclear weapons within the framework of international law and the commitments undertaken at the review conferences held in 1995, 2000, and 2010. Just like with climate change, let us not wait until catastrophic effects start to manifest themselves to try and find solutions. Our peoples require universal, non-discriminatory, irreversible, and binding security guarantees as soon as possible to achieve universality in the NPT and to achieve a world totally free of nuclear weapons, to allow future generations to avoid episodes like those that occurred in Hiroshima and Nagasaki. We have the responsibility and the opportunity to rebuild the necessary trust through dialogue and multilateralism so that we can achieve a document based on political consensus and which is action-oriented. President, you have the full commitment and cooperation of my country's delegation. Thank you. Agradezco al representante del Estado Plurinacional de Bolivia por su intervención. Next speaker on my list is Her Excellency Diana Ivancic, Assistant Minister for Security Policy of Serbia. You may address the conference now.
Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour votre élection on your à la election présidence de la to preside conférence over this et de vous conference souhaiter and to wish plein you succès every dans success votre travail. in your work. Excellences, Mesdames Excellencies, et ladies and Messieurs, gentlemen, pendant plus d'un demi-siècle, more le than traité half a sur la century, the non-prolifération des armes Non-Proliferation nucléaires Treaty nous a servi de has mécanisme provided us normatif with a clé key normative visant à empêcher mechanism l'abus de that cette aims force to puissante. prevent this Son powerful plein force from being respect abused. ainsi que la Its mise full en œuvre de respectful tous les respect of accords this, as well as the atteints implementation of lors all des agreements conférences reached d'examen during tenues jusqu'à review présent conferences held sont so far essentiels pour are essential garantir to un monde guarantee a pacifique et peaceful sûr. and safe world. Dans la période entre les deux period between the conférences two d'examen, review la Serbie conferences, a fait beaucoup pour Serbia améliorer has ses done capacités a large nationales amount to improve its et national réaliser capacity le plan and to d'action implement the adopté action plan lors de la adopted conférence during d'examen the en 2010. 2010 review conference. Je voudrais souligner tout particulièrement Particularly, I would like to l'adoption de underscore la the stratégie de adoption lutte of a contre la strategy to prolifération tackle des the armes de proliferation destruction of massive weapons of mass pour la destruction période for the period of 2021 to 2021-2025. 2025. Ainsi que as le well plan as a d'action national national action plan pour la mise for en the œuvre de la implementation of résolution Resolution 1540 du Conseil de of sécurité the United des Nations Nations Unies Security pour la Council période for de the period 2018 to 2018-2022. 2022. 6 nouvelles lois ont Six été adoptées new laws et la have been Serbie adopted, a and également Serbia amélioré has also l'organisation improved des instances the de l'État organisation dans of ce domaine. state bodies J'ai in le this plaisir de field. vous I am informer pleased to que la inform you Serbie that a Serbia has également also ratifié en 2018 ratified le protocole additionnel 2018 also à ratified l'accord the additional relatif protocol à to l'application the de garanties IAEA avec l'Agence Safeguards internationale Agreement. de l'énergie atomique. Monsieur le Président, President, mon pays est my fermement country is strongly convaincu que convinced la that the non-prolifération des non-proliferation armes of nuclear nucléaires weapons demeure le remains fondement the même very de la paix foundation et de la of sécurité international peace and internationale. security. Empêcher les acteurs étatiques de Preventing développer state actors from des armes developing nuclear nucléaires weapons, ainsi as que well les as acteurs non-state non actors from étatiques de acquiring les them, acquérir doit must rester un remain impératif a pour priority lequel nous nous that employons we tous. all work towards. Le rôle de The l'Agence role of the internationale de International l'énergie Atomic atomique Energy dans la Agency vérification in des the programmes verification nucléaires, of nuclear tout comme le rôle programs, des much like régimes the de role contrôle played by existants existing dans ce oversight domaine, regimes in pour la this field, Serbie reste remain essentiel. essential. Nous For Serbia. exprimons également We would also notre like to plein express our appui full aux support négociations to sur le programme negotiations underway on nucléaire the iranien Iranian nuclear et le plan program d'action and the joint global comprehensive conjoint, program of action. ainsi qu'aux efforts diplomatiques Plan of action, visant as well à as dénucléariser diplomatic la efforts péninsule coréenne. efforts towards Monsieur le denuclearization Président, of the Korean le Peninsula. désarmement en President, tant que deuxième disarmament pilier as du traité the second en pillar of the représente pour treaty nous un volet extrêmement represents important. a À ce very propos, important nous saluons la décision area des of work. In États-Unis this et de la connection, we Fédération de welcome the Russie decision made by the de United States and the proroger la Russian Federation validité to du extend nouvel the accord START validity of the pour new une START période de treaty 5 for ans. a period of Nous 5 nous years. félicitons We également also de la déclaration welcome conjointe the des joint 5 declaration puissances made nucléaires by the sur la 5 nuclear prévention powers de la guerre on the prevention nucléaire of a et nuclear l'enjeu war d'éviter and d'une the nouvelle avoidance course of aux a armes. new arms race. Nous encourageons We tous les encourage États all dotés d'armes nuclear nucléaires à states trouver to des find moyens ways de remplir of conjointement jointly fulfilling les obligations découlant de stemming l'article from 6 Article du 6 of the traité. treaty. Nous considérons comme We deem it inacceptable des menaces to éventuelles potentially d'utiliser des armes threaten nucléaires to use pour nuclear résoudre weapons des différends to entre resolve États. disputes between En tant que states. pays qui a As a signé et country that has ratifié signed le and traité ratified d'interdiction the complète des comprehensive essais nucléaires, nuclear test nous ban treaty, continuerons we will également continue à also to promouvoir ce promote traité. this treaty. La conduite de tout essai nucléaire Any mérite nuclear la test should be condamnation la plus condemned ferme in the de strongest l'ensemble terms de la communauté by internationale. the entire international Monsieur le community. Président, President,
l'utilisation passive de l'énergie nucléaire doit rester la seule et unique utilisation de l'énergie nucléaire. La Serbie
n'a pas recours Serbia à l'énergie does not d'origine nucléaire, use mais respecte les nuclear normes energy, but internationales respects dans le domaine international de la norms sûreté in the field of nucléaire. nuclear safety. Nous invitons We toutes les invite parties all au traité à parties faire to the treaty le maximum d'efforts spare no pour effort que des décisions so that importantes soient important prises decisions can lors be de la présente taken conférence during anniversaire review afin conference d'assurer la to ensure poursuite de sa that the mise en œuvre. Treaty La can be Serbie sera implemented. toujours un Serbia partenaire will constructif remain pour a atteindre constructive l'objectif partner commun to de achieve sûreté the common et de objective of sécurité nuclear safety and nucléaire security dans le monde around the entier. world. Je vous remercie Thank pour you votre for your attention. attention. Merci. I thank the representative of Serbia for her statement. The next speaker on my list is the permanent representative of the United Arab Emirates to the IAEA, His Excellency Hamad Al-Kabi. You may address the conference now. Mr. President, I would like to, at the outset, to congratulate you, Ambassador Kostava, for this presidency and your election to the 10th Review Conference of the State Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons. I'm confident that your able leadership and diplomatic skills will contribute to the success of this conference and will ensure that we achieve a positive outcome. The United Arab Emirates aligns itself with the statements delivered on behalf of MPDI countries, NAM, and the Arab Group. Mr. President, we gather here today to exercise effective multilateralism and seek common ground to uphold the NPT, which is the cornerstone of the nuclear disarmament and non-proliferation regime. The NPT remains an essential foundation for the pursuit of peaceful uses of nuclear energy and a key element for the maintenance of international peace and security. The pursuit of peaceful uses of nuclear energy is the right of all states. However, this right comes with responsibilities. It has to be pursued in a responsible and transparent manner while meeting safety, security, non-proliferation requirements. The UAE's peaceful nuclear energy program has been developed in line with the highest international standards and best practices, and in close cooperation with the IAEA and our international partners. I am pleased to report today that 3 nuclear power reactors are operational in my country, supplying clean and sustainable energy. The success of the UAE's peaceful nuclear energy program is a testament to the NPT and its valuable international cooperation framework, facilitating the transfer and development of nuclear technology for peaceful purposes. The International Atomic Energy Agency is at the center of this international nuclear cooperation framework. Its role and capabilities should be strengthened in order to more effectively provide assistance and technical support to member states. International instruments in the area of nuclear safety, security, non-proliferation, and nuclear liability are important. Member states with operational nuclear facilities, such as Iran, that have not yet joined the Convention on Nuclear Safety should join the Convention and subscribe to its obligations. Global adherence to safety conventions would help build confidence and strengthen nuclear safety globally. We're concerned with the situation in Ukraine. The reported violent actions at nuclear facilities in Ukraine pose serious threat to the safety and security of these facilities, to their personnel, to millions of civilians, and to the environment. The international community must make every possible effort to avoid nuclear disaster, whether from direct attack or at a nuclear facility or as an unintended consequence of a conflict. We must ensure that the nuclear plants and related facilities are not a target and remain protected from conflict. We welcome efforts by the IAEA's Director General towards this end. Mr. President, UAE recognizes the importance of the IAEA safeguards, complemented by the additional protocol, in ensuring the exclusive, peaceful nature of countries' nuclear programs. In this context, we continue to be concerned by the lack of progress in addressing outstanding questions related to safeguards in Iran and further advancement in Iran's sensitive nuclear activities.
Such advancements have no real civilian purpose and remain a source of concern for my delegation. Iran's full and timely cooperation with the IAEA is essential to address global and regional concerns and to restore confidence. The United Arab Emirates continues to support diplomacy and dialogue towards this end. On the Middle East, the UN General Assembly for years has annually adopted resolutions calling for the establishment of a nuclear weapon-free zone in the Middle East. Numerous Security Council and IAEA's resolutions over decades have called for progress on this issue, which is long overdue. The way forward requires practical steps and further efforts and assurances from the depository states who have special responsibility as co-sponsors of the 1995 resolution on the Middle East. In conclusion, Mr. President, the NPT's effectiveness in achieving its objective relies on the full implementation by state parties. We continue to call on NPT universal adherence and renew our call for states that are not parties to join the treaty promptly. We encourage all state parties to work toward a successful conclusion and a substantial outcome of this review conference. I thank you. I thank the representative of the United Arab Emirates for his statement and for the kind words addressed to the presidency. The next speaker on my list is His Excellency Sheikh Nyang, Permanent Representative of Senegal. You may address the conference now. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Thank you very much, President. Juste une petite correction avant de commencer mon intervention. Just before I start my statement, the ambassador is not here. My name is Mr. Diallo, and I am standing and I'm speaking on his behalf. President, first of all, I would like to congratulate you on your assumption of the presidency of the conference, and you have my delegation's full support. Senegal aligns itself with the statements of Azerbaijan and Zambia on behalf of the NAM and the African group, respectively. I would like to make some comments in my national capacity. President, previous speakers have eloquently recalled the issues. For more than 50 years, the NPT has helped to spare humanity from the potential chaos brought about by nuclear weapons. Nevertheless, these weapons continue to mean that the world is under the permanent threat of nuclear disaster. Let us heed the words of the UN Secretary General when he warned us of the risk of nuclear annihilation. That is why, as a state party, Senegal remains committed to attain the goal of complete, immediate, irreversible and verifiable nuclear disarmament. Attaining this goal, Mr. President, is a sine qua non condition for upholding international peace and security. To achieve the goal of nuclear disarmament, nuclear weapons states must stop modernizing their arsenals. We must also collectively work to avoid nuclear proliferation. Because nuclear non-proliferation and disarmament are the two first pillars of the NPT, and they are therefore interdependent, equally important goals. We invite states that are not parties to join the NPT without any conditions or additional delays as non-nuclear weapon states. In this same vein, we urge them to submit their facilities and nuclear activities under the IAEA dans l'intervention, il serait essentiel de lancer le processus de négociation sur un traité international obligeant les États nucléaires à garantir aux pays non dotés d'armes nucléaires une assurance universelle, inconditionnelle, effective, non discriminatoire, irrévocable et juridiquement contraignante contre l'utilisation ou la menace d'utilisation de ces armes. C'est la résolution que nous avons adoptée The resolution that we adopted at the General Assembly requires that this come about.
Monsieur le Président, It is est l'adhésion also universelle crucial au that the traité d'interdiction universal complète des essais accession nucléaires, to étroitement lié au the TNP. CTBT, Là which is également, closely linked to il the convient de garder NPT. à l'esprit la responsabilité We particulière must in particular bear des in États mind the nucléaires. responsibility of nuclear Par weapon states conséquent, in this nous connection. exhortons les pays de l'annexe We 2 urge qui ne l'ont pas encore fait Annex 2 à adhérer à countries ce who have not traité yet done so to et join the adhérer au treaty respect and d'un to moratoire ensure juridiquement the respect contraignant of a sur les essais nucléaires. legally En binding outre, moratorium nous on en nuclear appelons à tests. l'ouverture de We also négociations call for dans le cadre de la negotiations conférence to du begin désarmement within the pour la conclusion context d'un of the accord Disarmament d'un traité Conference multilatéral on interdisant la a fabrication multilateral d'armes et autres treaty to dispositifs prevent the explosifs manufacture nucléaires. of Il en est de même de nuclear explosive devices l'universalisation and des zones weapons. exemptes d'armes Same goes for the nucléaires en universalization tant of qu'étape nuclear weapons-free incontournable dans la zones consolidation as a du critical TNP. step C'est to pourquoi consolidate the NPT. le Sénégal That réitère is son why attachement au traité de Senegal Palindeva reiterates qui its consolide attachment le to the statut de Palindeva l'Afrique Treaty, en which tant que zone consolidates exempte Africa as being d'armes a nuclear nucléaires. weapons-free zone. Nous réitérons notre soutien en faveur d'une zone exempte d'armes We support the establishment nucléaires of a et zone d'autres free armes from de nuclear destruction weapons and massive other au Moyen-Orient. WMDs in the Dans Middle cet ordre East. d'idée, nous saluons la prorogation We du welcome nouveau the traité extension START of the new START et invitons treaty, les parties à and we œuvrer invite parties to en faveur de work nouvelles réductions to further de leurs armements reduce their stratégiques en Europe. strategic Nous armaments encourageons in également la Europe. poursuite des pourparlers en vue de We la also encourage dénucléarisation de la talks to péninsule coréenne, continue to mais également la denuclearize the relance Korean du plan d'action Peninsula global commun and sur also le to nucléaire iranien. relaunch the Sur la question du JCPOA. nucléaire civil, On the issue nous of en nuclear appelons au energy, respect du droit we call inaliénable de for chaque État de développer la recherche, everyone to respect la the production inalienable et right of all l'utilisation de states to l'énergie develop nucléaire à des research fins pacifiques. and Le into partage and d'expériences, produce nuclear energy de for bonnes peaceful pratiques et purposes. d'équipements Sharing experience, serait good bénéfique à l'ensemble de la practices communauté will internationale, benefit all of the en international particulier dans un community, contexte particularly d'urgence given the challenges climatique. posed by climate À cet change. égard, le In Sénégal this regard, salue le rôle Senegal crucial welcomes de the critical l'AEA role of qui the mérite IAEA, notre soutien which à warrants tous. our support. Monsieur le Président, je ne President, saurais terminer sans inviter l'ensemble des I parties à would faire like to preuve de invite all volonté politique parties to show en vue de political parvenir will à la mise en œuvre effective des to conclusions ensure the effective des précédentes implementation conférences of the outcomes de of the review 1995, conferences held in 2000 1995, 2010. 2000 and Nous avons 2010. nous We devons must, absolument œuvrer at all pour costs, éviter l'impasse avoid de la 9e conférence d'examen. the deadlock Nous le that we devons, saw at mesdames the et 9th messieurs, review aux conference. générations futures. We owe it, Vous ladies and pouvez gentlemen, to compter sur future l'engagement du generations, and Sénégal you can count à apporter on sa modeste Senegal's contribution au succès de ce determination to provide processus. its modest Je vous contribution remercie. to the success of this process. Thank you. I thank the representative of Senegal for his statement. Next speaker on my list is His Excellency Abdullah Ali Fadel Al-Zadi, the permanent representative of Yemen. You may address the conference now. السيد الرئيس، أود بداية Mr. President, تهنئتكم at the على outset, I would انتخابكم like to رئيسا congratulate you on لمؤتمر your مراجعة election معاهدة عدم President انتشار of الأسلحة the النووية 10th العاشر، NPT Review Conference. مؤكدا دعم وفد بلادي لكم I assure you of بهدف my إنجاح أعمال country's هذا المؤتمر support to bring success والتوصل to this إلى conference النتائج and المرجوة reach منه. كما يؤيد وفد بلادي بيان المجموعة My العربية delegation aligns وبيان itself مجموعة with the عدم statements الانحياز. delivered by on behalf of the Arab إن group انضمام and الجمهورية NAM. اليمنية إلى معاهدة منع الانتشار النووي Yemen has إنما هو joined تأكيد NPT لالتزامها and this stresses بمبادئ its وأهداف commitment نزع to the السلاح principles and objectives وعدم of الانتشار disarmament النووي and nuclear وإيمانا non-proliferation. منها بأن حيازة strongly believes وتطوير that the الأسلحة possession and النووية development of إنما nuclear يشكل weapons تهديدا is على a الأمن threat والسلم to الإقليمي regional and والدولي. international peace ولذا and فإن security. وفد بلادي Therefore, يؤيد my كافة delegation المبادرات supports all الرامية إلى الحد initiatives من انتشار aiming الأسلحة at النووية reducing the وإنشاء proliferation of nuclear مناطق weapons خالية and من أسلحة establishing الدمار zones free الشامل، of weapons of mass خاصة في destruction, منطقة in الشرق particular الأوسط in the Middle East. التي تشهد حالة من عدم The الاستقرار Middle East والشعور is بالأمن witnessing a lack of بفعل stability and sense of الاختلال
في موازين القوى بين أطرافها ووجود أنشطة نووية غير خاضعة لمنظومة عدم الانتشار النووي. وفي هذا الإطار ترحب بلادي مجددا باعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية في يوليو 2017 ودخولها حيز النفاذ وانعقاد المؤتمر الأول للدول الأطراف في المعاهدة في يونيو المنصرم في فيينا في خطوة هامة على طريق التخلص من كابوس الأسلحة النووية الذي يهدد عالمنا. السيد الرئيس، في الوقت الذي انضمت فيه جميع الدول العربية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتسعى لاتخاذ الإجراءات الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، لا تزال إسرائيل
إسرائيل تتحدى المجتمع الدولي عبر رفضها الدائم للانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعدم إخضاع كافة منشآتها النووية لاتفاق الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفضها لجميع المبادرات الدولية الهادفة إلى تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي أدى بالمنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار والانزلاق إلى سباق التسلح. كما أن استمرار تطوير إيران لقدراتها النووية واتباعها لنهج تخريبي لخطة العمل الشاملة المشتركة وعدم التزامها باتفاق الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وسباق التسلح في هذه المنطقة الهامة والحساسة من العالم. إن الإخفاق المتكرر في تنفيذ ما جاء في قرار مؤتمر مراجعة عدم الانتشار لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط والذي أكد على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وعلى ما جاء في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة عدم الانتشار لعام 2010 التي تضمنت الإجراءات المطلوبة لعقد مؤتمر بهذا الخصوص وفشل انعقاد هذا المؤتمر وكذا فشل مؤتمر المراجعة لعام 2015 بالخروج بوثيقة ختامية تتضمن إنشاء المنطقة الخالية في الشرق الأوسط. شكل كل ذلك مصدر قلق كبير لأن المماطلة والتسويف في هذا الشأن الهام له بالغ الأثر على منطقة الشرق الأوسط، فالأمن والسلام فيها مرهونان بإخلائها من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى. إن مقرر الجمعية العامة رقم 73 على 546 القاضي بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر للتفاوض على معاهدة ملزمة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط هو محاولة لكسر الجمود والفشل في تنفيذ قرار مؤتمر المراجعة لعام 95 بشأن الشرق الأوسط. وإذ ترحب بلادي بانعقاد الدورة الأولى للمؤتمر في نوفمبر 2019 برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية والدورة الثانية في نوفمبر 2021 برئاسة دولة الكويت بمشاركة كافة الأطراف المدعوة للمؤتمر ما عدا إسرائيل، وبنتائج هاتين الدورتين فإنها تتطلع إلى المشاركة الفاعلة من جميع الأطراف في المؤتمر للتوصل إلى معاهدة ملزمة حول إنشاء المنطقة الخالية، وتدعو مؤتمر المراجعة العاشر لدعم هذا المؤتمر. ولا بد من التشديد هنا على أن قرار عام 1995 ما يزال ساريا لحين تنفيذه وتحقيق أهدافه بشكل كامل. ختاما السيد الرئيس، إن التحديات الناتجة عن البيئة الجيوسياسية المتوترة والمثيرة للمخاوف العميقة في عالمنا اليوم واستمرار الدول النووية في تبني عقيدة أمنية وعسكرية تجيز استخدام الأسلحة النووية وتحديث ترسانتها النووية وتطوير أجيال جديدة منها تدعونا بشدة إلى صياغة صك دولي ملزم للدول النووية بعدم استعمال أو التهديد باستعمال الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية. تؤكد بلادي على الحق الثابت لجميع الدول في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية كما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعدم إخضاع هذا الحق لأي قيود سياسية، وتشدد على ضرورة الالتزام الكامل بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشاملة وتقوية دورها باعتبارها الركيزة الأساسية لمعاهدة عدم الانتشار، كما تؤكد على استمرارها في المساهمة بإيجابية والمشاركة الفاعلة في جهود نزع السلاح النووي في جميع المحافل الدولية متعددة الأطراف. شكرا It thanks the representative of Yemen for his intervention. Next speaker on my list is His Excellency Tariq Albani, the permanent representative of Kuwait. You may address the conference now.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، بداية أود أن أتقدم بخالص التهنئة لسعادتكم السفير غوستافو زلافونين على انتخابكم رئيسا للمؤتمر، وأن أثني على جهودكم الحثيثة التي قمتم بها للتحضير له. Que tremendo placer para mí personalmente verte asumir estas funciones. وأن دولة الكويت على ثقة تامة بأن خبرتكم وحنكتكم ستكون عامل نجاح لهذا المؤتمر. السيد الرئيس، تؤكد دولة الكويت على موقفها الثابت والراسخ إزاء ما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم الدولي، وبما يتعلق بقضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشاره، وذلك انطلاقا من التزامها المطلق باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإيماننا الدائم بأهمية تدعيمها والحفاظ عليها. سيد الرئيس، يتفق العالم على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الأساس لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي، ونحن بأمس الحاجة اليوم لتأكيد مصداقية هذه المعاهدة والحفاظ على فاعليتها، ولا سيما أمام التطورات التي نشهدها ونحن نعاصر الذكرى ال50 للمعاهدة. فالحفاظ على هذه المعاهدة مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول الأطراف، أمام مؤتمرنا هذا فرصة سانحة لإحراز تقدم حقيقي من خلال تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها، وخاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية، في تبني خطة عمل طموحة تعوض الفرص التي مضت وضاعت، وتطرح أهدافا محددة وملموسة في مجال نزع السلاح النووي الذي يعد الأولوية التي حددها المجتمع الدولي منذ الدورة الأولى المكرسة لنزع السلاح للجمعية العامة عام 78 في هدف تعزيز تنفيذ هذه المعاهدة المحورية بما يحافظ على مصداقيتها واستدامتها. سيد الرئيس، إن التطورات المتسارعة والخطيرة التي شاهدناها في الفترة الماضية والمتضمنة إعلان بعض الدول الحائزة على السلاح النووي عن الاستمرار بتطوير وتحديث ترساناتها النووية وتمسكها بسياسة الردع النووي وجعلها جزءاً من العقائد العسكرية وتزايد التوترات على الساحة الدولية، بجانب استمرار التحديات التي تواجه المنظومة الدولية لمنع الانتشار النووي، جميعها لا تدع مجالا للشك بضرورة وأهمية العمل على البدء في استقراء كافة هذه التطورات والخروج بآليات واضحة للتعامل معها في إطار معاهدة عدم الانتشار، وهو ما سيعزز بلا شك من أهمية هذه المعاهدة وجدواها. وفي هذا السياق وبشأن الاتفاق النووي الإيراني، نتمنى أن يتم مراعاة الهواجس الكويتية والخليجية حول هذا الاتفاق، وتؤكد دولة الكويت على ضرورة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 الخاص بالتحقيق والرصد في إيران، وندعو الأطراف المعنية في الاتفاق النووي الإيراني إلى العودة لطاولة المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني في طريق تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم بأسره. كما تدين بلادي بشدة القيام بأي تجارب نووية تساهم في تقويض السلامة البشرية، وتدين أي استفزاز أو تصرف من شأنه أن يضر بالأمن والسلم الدولي، وتؤكد على أهمية تحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتسهيل دخولها حيز النفاذ بأسرع وقت، وذلك من خلال تصديق الدول اللازمة والتي لم تقم بذلك، وبصفة خاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية. سيد الرئيس،
لقد ساهمت دولة الكويت في الجهود التي دفعت بها الدول العربية لتنفيذ قرار العام 1995 وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. أقر مؤتمر المراجعة لعام 2010 وبالتوافق خطة عمل لتنفيذ قرار الشرق الأوسط. وكلف المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك والدول الثلاثة التي تبنت القرار بعقد المؤتمر لإنشاء المنطقة ليكون بداية مسار تفاوضي لإنشاء المنطقة الخالية. إلا أن غياب الإرادة السياسية والجدية من قبل كل من الأطراف المكلفة بعقد المؤتمر ومن إسرائيل أدى إلى إفشال عقد المؤتمر في موعده وتأجيله إلى أجل غير مسمى. وفي هذا الصدد failing to convene the conference as scheduled and postponing it indefinitely. This concern, the state of Kuwait stresses that the 1995 decision on the Middle East upon which the treaty has been extended indefinitely remains valid until its objectives and purposes have been achieved. The implementation of this decision The responsibility of the implementation of this decision falls on all states parties in the treaty, in particular nuclear states and the three depository states in particular. And we stress that we uphold the outcomes of review conferences of 1995, 2000 and 2010. Mr. President, من خلال اهتمام الدول التي شاركت في دورتي مؤتمر إنشاء المنطقة اللتان عقدتا وفقا لمقرر الجمعية العامة 546 على 43 المنشئ للمؤتمر خلال العامين الماضيين هو زخم واعد حيث أظهرت دول الشرق الأوسط أنها ملتزمة for Middle East countries have demonstrated that they are committed to actively participate كما يتضح أن تحقيق تقدم للوصول إلى هذا الهدف هو أمر ممكن وقابل للتحقق. وهنا تؤكد بلادي بصفتها دولة الرئاسة الحالية للمؤتمر بأنها ستتبنى وستستمر في تبني مع الدول المعنية المشاركة بالمؤتمر نهجا مفتوحا وشفافا وشاملا. وبهذا الصدد نحث الدول التي يقع على عاتقها مسؤولية خاصة باعتبارها راعية لقرار 1995 وكذلك باقي دول المنطقة التي لم تشارك إعادة النظر في موقفها بالمشاركة في دورات المؤتمر خاصة وأن هذا المسار أثبت أنه لا يستثني أحدا من دول المنطقة ولا يهدف لعزل أي منها أو فرض قيود أو شروط عليها. تؤكد دولة الكويت على حق جميع الدول الأطراف في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك واستخدام التقنية النووية للأغراض السلمية. كما تؤكد على أن إعادة تفسير هذا الحق أمر محظور إلا أن ممارسة هذا الحق يجب أن يتفق تماماً مع الالتزامات القانونية للدول والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتثني في هذا الصدد على الدور التي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونؤكد على أهمية برامج التعاون التقني للوكالة التي تساهم في بناء القدرات الوطنية للدول النامية وتضمن نقل التكنولوجيا النووية ذات الاستخدامات السلمية في سبيل تحقيق أهداف تلك الدول التنموية. ومن هذا المنطلق فقد أولت دولة الكويت منذ فترة بعيدة اهتماما خاصا لأنشطة التعاون التقني وقد ساهمت أيضا بدعم أنشطة الوكالة ومبادرة الاستخدامات السلمية التابعة لها وتجديد مختبراتها. سيد الرئيس، ترحب دولة الكويت بالجهود التي أدت إلى تبني اتفاقية حظر الأسلحة النووية كما تؤكد على أهمية أن يكون هذا الصف مدعم ومكمل لمنظومة نزع السلاح وليس بديلا لها ونشدد على أنه يجب أن لا يتعارض أو يضعف الآليات القائمة بل أن يعززها ويساهم في دفعها نحو إنجاز الهدف الأساسي وهو تخليص البشرية من الأسلحة
balance them and contribute to achieve the main goal, which is ridding humanity from nuclear weapons, until we come to the day when we all will celebrate the elimination of all nuclear weapons and other weapons of mass destruction to achieve the aspirations of peoples of the world of international peace and security. In conclusion, Mr. President, we hope the conference would entrench the conviction by all parties in the importance of open dialogue to ensure sustainable peace and security and stability, and we hope all will bear the responsibility in the optimal manner to contribute to supporting the nuclear disarmament regime to achieve the ultimate goal, which is the maintenance of international peace and security. Thank you, Mr. President. I thank the representative of Kuwait for his statement and for the kind words addressed to the presidency. This concludes the list of speakers for this meeting. We will continue the general debate this afternoon at 3 p.m. I now give the floor to the Secretariat to make an announcement. Thank you, Mr. President. The following side events will be held today at 1:15 p.m. as follows. The United States and the UN Office for Disarmament Affairs are holding a side event titled The Role of Diversity in Promoting Nuclear Non-Proliferation and Disarmament. The event will take place in Conference Room 4. The European Union and the UN Office of Counter-Terrorism, UNOCT, are holding